Estimadas autoridades, profesionales, profesores, miembros de la comunidad universitaria, participantes en general, buenas tardes, buenas noches. Le doy la más cordial bienvenida a esta sesión virtual como motivo de la inauguración oficial del tercer Congreso Internacional VDC, evento organizado en coordinación del CITIC y el Círculo de Estudios Virtual Design and Construction de la Universidad de Lima, y que cuenta con el respaldo del SAIF de la Universidad de Stanford y del Stanford Center for Professional Development. Mi nombre es Gabriel de Rojas y soy coordinador del Círculo de Estudios VDC de la Universidad de Lima, y en esta oportunidad estaré acompañándolos como su maestro de ceremonia, junto con mi compañera Jennifer Arce, para esta primera fecha del Congreso. Adicionalmente, comentarles que se cuenta con la opción de traducción simultánea por si se desea escuchar la ponencia en inglés o ya sea en español respectivamente. Esta tercera edición busca promover la metodología VDC como motor de cambio en la gestión de proyectos dentro de los entornos híbridos, hacia la mejora y modernización de la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción a través del desarrollo de 3 ejes temáticos: VDC en un entorno colaborativo e híbrido, VDC en construcción disruptiva, VDC en el ecosistema público, privado y académico. El objetivo principal de este evento es fomentar el intercambio profesional y académico en la implementación de la metodología VDC a nivel internacional, en dirección a una industria constructora líder en innovación y resultados. Para el desarrollo exitoso de este congreso, se contará con la presencia de destacados expositores internacionales, quienes compartirán sus experiencias en su especialidad. Ahora vamos a invitar al doctor Alexander Almeida, director del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima, coordinador del programa VDC y del Congreso SAIF en coordinación con Stanford, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Adelante, Alexander Almeida, ingeniero. Muchas gracias, Gabriel, por la introducción. Muy bien, señores. Buenas tardes, buenas noches con todos. Es una gran alegría estar aquí hoy con ustedes por el tercer año consecutivo, organizando y poniendo a disposición lo último en temas relacionados al VDC, Desenho y Construcción Virtual, a través de nuestro tercer Congreso Internacional VDC, gracias a una colaboración bastante importante que tenemos con el SAIF de la Universidad de Stanford y con el Stanford Center for Professional Development. En esta edición del Congreso contaremos con 13 destacados expositores internacionales, los cuales compartirán sus experiencias durante los 3 días de nuestro evento, según los ejes temáticos: VDC en el entorno colaborativo y híbrido, VDC en la construcción disruptiva y VDC en el ecosistema público, privado y académico. También, señores, al final del día compartiremos exposiciones de profesionales certificados en VDC en los programas desarrollados en la Universidad de Lima en colaboración con el SAIF y el Stanford Center for Professional Development. Así como en todos los congresos pasados, esta será una gran oportunidad para que conozcan más sobre VDC y otras tecnologías, metodologías y filosofías asociados que trabajan en conjunto con VDC hacia una construcción más moderna, más innovadora, siempre en la búsqueda de resultados obtenidos a través de metodologías y procesos más eficientes y eficaces en nuestra industria. Muchas gracias a todos por la asistencia y que disfruten las excelentes exposiciones programadas para el día de hoy. Muchas gracias y Gabriel, por favor, adelante con la invitación a nuestros expositores del día. Muchas gracias y buenas noches con todos. Muchas gracias, doctor Alexander Almeida. Y bueno, antes de empezar con las exposiciones, cabe mencionar nuevamente que se contará con traducción simultánea por si desean escuchar la ponencia, ya sea en español o en inglés, allí abajo, en donde se va a poder activar la opción de intérprete ubicada en la pestaña inferior. Asimismo, también les recordamos que las preguntas formuladas serán respondidas a la presentación del ponente.
al final de la presentación del ponente. Entonces, empezando con el programa, invitamos al ingeniero Johnny Rimestad, quien tiene experiencia como ingeniero estructural y es un entusiasta de BIM desde el 2008. Es certificado en VDC por la Universidad de Stanford desde el 2016 y es un mentor VDC certificado desde el año 2020. Se desempeña como gerente del departamento para consultores de VDC en Beni, en Stavanger, Noruega, centrándose en proyectos industriales y aplicando el marco VDC para integrar información entre diferentes organizaciones en el proyecto. Además, Johnny es profesor a tiempo parcial en clases relacionadas con BIM y VDC en todos los niveles del sistema educativo en Noruega. Ponente internacional e internacional en conferencias relacionadas con la arquitectura, la ingeniería y la construcción, incluida VDC Excellence Europe, organizada por el Center for Integrated Facility Engineering de la Universidad de Stanford. Muchas gracias con todos y a continuación daremos paso al ingeniero Rimestad. Adelante, ingeniero. So thank you for the presentation. My name is Johnny, as you heard. Good afternoon to all of you, and good night to me and everyone in my time zone. I'm speaking to you from Stavanger, Norway, and I am here today to present a case study of how we applied VDC on an industrial project. So Gabriel gave me a proper introduction, so I won't spend much time on introducing myself. I'll just go right on. The case study I'm having today is a chicken processing plant here in Norway. It started the project in 2017 and the facilities opened at October 2021. So it's been up and running for about 9 months, 10 months now. So we started this project, it's called Project Phoenix. It's one of the biggest greenfield poultry factories ever built in Norway. And it's a 2-story production building, which has never been done before because most processing plants of food takes place on 1 story or 1 level. So here they wanted to save area and they wanted to have production line equipment in 2 stories on top of each other. And that led to a lot of new and other types of challenges to solve since it's been never done before. So speaking of the objectives that the client wanted in the start of the project, they wanted to be the best in the world. They wanted to have the highest quality of white meat and the lowest prices in Norway. And they want to develop world-leading solutions for energy and CO2 emission, animal welfare, and so on. So as you can see, extremely ambitious objectives from the client when we came into the project. As you can see, these objectives don't contain any targets or numbers that we can kind of produce metrics to see if we're on course. They're really just saying we want to be the best and have the highest and lowest. So one of the challenges we had coming into the project is how can we contribute to achieve the client objective with a limited influence in the project. So if you see the organizational map of the project, it consisted of, I think, 13 or 14 sub-projects or sub-organizations. I was hired for the building design team, and we only were there to design the building itself, not the machines and equipment or anything else, just the building and the technical systems supporting the processing equipment inside there. So of course, we are a small piece in a big puzzle and would have limited influence over the entire project. So I want to show how we can achieve a lot of great results just by working and using the VDC methodology and how things can evolve through a project. So talking about the client objectives, they wanted to be the best and the cheapest and the highest quality. So how can we create project objectives that supports these client objectives? That was quite hard because whatever we said in the building design team, what the project objectives were, they weren't necessarily
agreed upon through the entire organization. So, okay, we just said to ourselves, we looked at the VDC framework and say, okay, what is at our disposal? What can we do? What we can do is, of course, apply VDC like ICE, BIM, and PPM metrics. And we have what we call controllable factors and performance metrics. These are basically the only things that we can decide ourselves. So that's what we started out with. And the factory hasn't done before. So we needed to create a certainty of product and process to secure that this project was actually buildable. That needed a thorough and highly detailed design development stage. So the design development stage, I'm not going into detail of it. I'm just going to actually show you the summary of it with what we call a 5D light, which consists of 3D geometry in BIM connected to the schedule activities connected to cost estimation. Because what I really want to show is what we did further on in the project. But in the design development stage, we ran 120 ICE sessions. We actually BIMmed the entire factory building and supporting MEP system to an LOD 300. We used pull planning, and then we created a 5D light when we went through the entire design and trying to figure out how to build this complex project. So this was here to sum up basically the entire design development stage. I don't know if you get a lag on this video or if it's running smoothly. Just let me know if it's lagging, and then I'll stop talking until it's over. It's stopped now at my end. So what you see is basically how we get a tight building envelope. And so it's waterproofed. And what you saw is a lot of building design stuff, walls and foundations and columns, but very little of machines and equipment. So basically we designed an empty shell. That was our task in our sub project. We were there to design the building and the supporting technical systems for electrical, plumbing, and ventilation and cooling and so on. However, the design development, the end product, the CEO of the company, the client, they were really pleased with the result, and they said just this 5D light presentation offered a precise, quick, and to the point message, which had a massive impact on such complex project because there were so many stakeholders, and not many of those were used to reading documents or construction documents or time schedules and so on. So this just really gave them an 2 years construction shown in 2 minutes. They were easy for them to understand. So that was what we did through the design development stage, among other things. Moving into the next stage is what I really want to show you is the next stage is then we went to the detailed design and start of construction. So this is the organization, the client procured a general contractor for the building and a general contractor for the mechanical, electrical, and plumbing inside it. And they hired about 15 different machine suppliers to create machines were there to process chicken, live chicken coming in one side and finished products for the supermarkets the next day, basically. So we were still hired by the client. And as you can imagine, from this setup, the general contractors are in the driver's seats now. They are deciding how to run the project. They decide how to do things. The best we could do is try to influence the project and try to help to get things to run smoothly. So if you start looking at why this project exists, it exists to process chicken. So basically, the building design team, their kind of objectives is to create a building that really supports the process of processing chicken coming in live in one end and
leaving as a finished product on the other end. So if you saw how we did the design development stage, the building design team, we were running VDC full blood, and all the other side, the organizations, the sub projects, as we call them, they were not doing VDC. They were doing traditional meetings, 2D drawings, and everything the old way. So there was a really clash coming into this project. So you saw a 5D actually of what to build, when to build it, and how much it would cost. And when you look at what the machines and equipment team were designing, we get 2D drawings like this. So this is a floor plan of one of the stories. You see production line equipment from 5 different suppliers, each drawn in different layers, and they have different ways of naming these machines. You cannot see the elevation or the height. This is just a 2D footprint. So this is where design basis the building design team had to start with. It was quite challenging to trying to understand both geometry and utility. And all the machine suppliers, they handed in what you see here is what we call a utility list, which is meant to have the name and number of the machines, which you are supposed to find in this drawing. And of course, connecting it to a data sheet they also sent. However, the biggest challenge is that the name of this machine, it's not always the same name used in this list. And of course, the name on this data sheet, it's not the same either. So it's full of contradictions. It's hard to understand. And also, some countries and suppliers use metric units, other not. Some use PSI for pressure, others use bar, and so on. So there was a lot of confusion with units, and it was hard to design the mechanical systems for this project because we couldn't see and we couldn't understand. Since we already was working in BIM, we tried to connect with these machine suppliers and tried to get 3D files from them. So this is a typical 3D file that we received from one of the suppliers. Any one of those of you have worked with BIM trying to import one of these machines into BIM software from the AEC industry knows that this is extremely challenging because it's a high level of detail. There's zero information, so it's basically not building information model. The file sizes are extremely big. Most suppliers won't even share their files because these are files made for production. That means these files are made to actually build the machines. So they are 1:1 or 1:1 ratio. Also, you have one machine per file, so you will not have a complete 3D layout. The only way you have a layout that shows you the entire layout is the 2D one. And of course, all these 4 formats are converging often. So what we did, we created a solution. This is a short version. What we did is we took the 3D files from the suppliers and we simplified the geometry. So we took away everything that we didn't need to design the building to support this machine. So nuts and bolts and all small details were just taken away. What we wanted is the outer geometry to see the geometry in X, Y, and Z, and basically where there are windows, where there are air, and where you cannot go. We also standardized this utility list where people fill out the need for utility for this machine. So all suppliers needed to fill out the same list. They could not come with their own sheets. They needed to fill out the standardized way. We also had workshops, and we created 3D symbols that we connected to these machines to say, where do we connect cold water? Where do we connect electrical power? And so on. The biggest thing which made the biggest impact is we did this and we merged everything into one file.
So we merged actually the simplified geometry, the information from the utility list, and the connection points, and we created everything into one BIM file. So here you can see a snapshot of our common data environment. This is a Norwegian one called BIMsync. When you upload documents, you have issue handling and a BIM viewer. So for this project, there were 500 people on this platform. We have 3,900 machines, and there were 700 connection points. So I just wanted to show you this example. So when you select this machine, it turns green. And when you see out to the right here, you have a lot of utility information. And this is the same utility information in the spreadsheet in this utility list that we handled. So this is now metadata for the BIM connected to the standard utility list. Also, this great platform here, you can connect objects to documents and to issues. So if you see, we selected these machines, and this shows down here, we have one issue connected with this machine. It's been closed. We have resolved the issue, and all 2D documents, PDF, spreadsheets, more detailed stuff that has to do with this machine is also linked up to it. So you select this machine and you go and you search here at the right to find the documents connected to it. So you have BIM as an access point to all of the information that you need in the project. So what did we use this process BIM for? So we called this process BIM basically because it's BIM for the processing equipment. So we called process BIM the end result where you have geometry and utility information and connection points. So here you see some machines and you can see the connection points over here. And the process BIM actually was used as a contractual design basis for the MEP contractors. So we worked for the client and we created Revit files and IFC files that we gave to all of the contractors and clients or the engineers in this project. So they could just link this into their Revit models and model the utility supply. And in this case, we knew that everything was taken care of. We knew all the utilities and they could design the system so they actually supported what was needed. We did this for the design phase, but it turned out this was a great tool for interface management, scheduling, construction, also now in operations and facility management. We visited the factory 2 months ago and they say we still use BIMsync, we still use all these files and we open the BIM every day because it's a big factory, and whenever we wonder when we're doing operations or facility management and we just, instead of walking 20 minutes, we open the BIM and we go and directly see exactly what we need to see and all the information that goes with it. I also want to show an example of how we could integrate information through BIM, because between the stories we found 7,700 BIM objects, and we needed to find which ones needed voids or core drillings, etc. And that was a big challenge because not all of these BIM objects needed core drilling. So how could we use BIM to find out what to cut out? And second challenge is, as you see at the right of the picture, you have a structural slab with a web, and then you see a pipe going through. That is just the BIM objects going through it. And of course, when you make a void, it must be bigger than the actual objects. So you need fire protection around it. You need there other kinds of sealments, and you need some tolerances. So if you look at this to the right, the opening that's going in here must be bigger than the actual pipe. And of course, this web also has no-go zones. So how can we find clashes that are not there yet? That was one of the biggest challenges.
Third challenges is that basically any opening in this structural floor represents a risk for the client. It represented a hygienic risk because if there was a leakage, any containment between stories, they worst case had to shut down production, and which would lead to a lot of time and schedule costs. And of course, the operation cost of a hygienic breach is extremely high. So we also needed to keep a number of voids to a minimum. So that was our 3 challenges. And we came up with also a solution for this problem using the VDC framework. So we used Dynamo, which is a virtual or a visual programming tool, to identify all BIM objects that penetrated the concrete. Then we exported as a spreadsheet Excel file, which then people that are responsible for these voids, they could enrich these objects with metadata. So this object needs this and this tolerance. It has to have fire protection. It needs to have this, it needs to have that. So it was all listed at a spreadsheet and people responsible for it filled it out. Then we used that file again, turned back into BIM and used visual programming through Dynamo and Solibri to actually create new BIM objects that show the actual size of the core drilling. So now, having this one here, we can actually do new clash detections to show that this is going to be a problem. So when we ran the clash detection automatically up here, it would not give us a clash. But when we look into the future, it will give a clash. So that was a great thing for us to discover using this. We also use these BIM objects to collect coordinates so that we can do surveying and layout directly from the BIM with the openings, and they did so on site. I just took one of the screenshots of the BIM objects that we created. So we found 526 needs for void. We were able to collect them and create shared voids, and we ended up with 366. Just one of these was misplaced. Actually, not misplaced. It turned out someone had changed some of the design after we sent out the survey coordinators. But basically, there was 0 errors from this, and the people involved said that never happened before in any industrial project. And also you can see they're so rich and full of metadata. They say, what file does this come from? Which, what are the revision date? Yeah, a lot of metadata coming in with this files. So I want to show you one of when we take what we call the process BIM, which is the processing equipment in 3D with information and connection points, and combine that with these automatically created voids, we could have a whole nother level of coordination. So what you're looking at here is a section of, we have a smoke. This machine creates smoke, so you can smoke meat that comes through here and come out the other side. Underneath you see a technical story, and underneath that you see the receiving area for live chicken coming in. And it turns out that this machine had 2 wastewater outlets, here and here. So since we had that in BIM, we were now able to do clash detection, and then we found out that a future void we have a future clash with these webs again. And we notified the machine supplier here, so they were able to try to see if we could find a solution for this. They were quite new to this workflow, so they didn't quite pay attention. And when the design was finished, the slab was up, the partitioning walls, everything was in place. Then they woke up and then they said, oh, okay, so we need to do some design changes here because we're having a clash. But we said we have done everything to optimize in both in the vertical and horizontal axis here. There is nothing to go on either side, and just a movement of 20 centimeters of these machines would have a huge impact on
the design, which would leave us with a design we did not want. It would have effect on the schedule and cost. And if you were to look at, if we did not use VDC and did not have process BIM and did not have voids, we would not discover this until basically the machines arrived and we saw there was no place for this. And then we would need to, again, come up with a solution that no one really liked. And if you look at the people that would be involved in finding a solution, if this is too late, you look at the general contractor for the mechanical, electrical, and plumbing. You look at the client side and the general contractor for the building, and also the machine supplier. Now, every one of these need to talk together to find the best way to place these machines after we already have done a lot of design and coordination work. And as you can see, this would be time consuming, both in, if you think of the calendar and the schedule, but also hours, suboptimal design, and a lot of change orders and extra costs for the client. Now, since we actually were able to detect this on an early stage and give notice to the supplier of this machine, they were now, and it was also a contractual basis, they were now ordered to redesign their machines inside, and so that they can move the wastewater outlet so they didn't clash with the webs of the structural floor. So if you just think of how much this potential error could cost the client and how many other similar issues like this would appear in the project, you can just imagine the cost and the time impact that would have. But since we already fixed it, there was no cost for any involved except for the machine supplier that didn't pay attention. So when the project was over, the client claimed they achieved all of their client objectives. And if you look at it through the criteria of a high performing building, a building needs to have objectives and criteria for how it is to be used, how it is to operate, build, and if it's sustainable. These were not objectives that we had before we started the project, but if we now look at it in retrospect, you see that the project is a sustainable project. They've done a lot of innovation within energy, agriculture, animal welfare. They did actually produce white meat of the highest quality of the lowest price at the market. They have 0 CO2 emissions in operation. A lot of awards they have won. For me, one of the biggest things that happened in the project, they actually came in on schedule. So they were actually 2 months ahead of schedule by March 2020, when COVID hit Norway, at least, full impact. So they actually lost 2 months due to COVID, but that was just basically from trying to figure out how to work from now on and out. And they did so a lot on Microsoft Teams or Zoom, and they were extremely dependent on the process BIM and all the BIM tools and all the things that they had, because they basically had a digital twin of the product they were designing. They were actually also under budget because of the good coordination in the project led to 0 to none change orders. So they had actually a 10% contingency in their plan, so they were able to actually use it on creating an even more better building as they went along. During our visit to the plant, Excuse me, Engineer Rimestad, we remind you that only have 2 minutes left, please. 2 minutes more. Okay, sorry. Then they actually said that we asked, do you have any regrets about this project? What would you do if you were to do it again? And they actually said that nothing, because since we had everything so visualized, there's not one thing that we would change except
flipping the entire layout 180 degrees due to the sun conditions at the entrance, but everything inside it was exactly what they wanted and needed. So the CEO of the project, he said, this is nothing short of unique, coming in on time and under budget. And 10 to 15% over budget is not unusual. And for other projects actually went 40% over budget. So this was quite extreme. So asked the key personnel in the project for the success factors. And when you look at those, they basically sum up things that we do with VDC. And what was crucial to be on time and under schedule, under cost, is basically things that are controllable factors. Right people, right technology, decide to work on thorough design development. And we would not be able to do this without the process BIM. They were all clear on that one. So even if you can apply VDC partially, it can help secure massive value for your clients. So I think I will stop there. I had a lot more, but I spent too much time talking. So I would stop sharing the screen. Okay, thanks. Thank you very much, Engineer Rimestad. Now we move on to the next speaker. Thank you. Buenas noches con todos, yo soy Jennifer Arce, coordinadora del Círculo de Estudios VDC, y seré la segunda maestra de ceremonia de este. Para la siguiente exposición, les recordamos que se contará con traducción simultánea, por si desean escuchar la ponencia en español. En este caso, deberán activar la opción de intérprete, ubicada en la pestaña inferior, y asimismo les recordamos que las preguntas formuladas serán respondidas al finalizar la presentación del ponente. Ahora, invitamos al ingeniero Leonardo Richmuller, analista de negocios en Roadway Construction y director en COSAC. Es doctor y máster en ingeniería por la Pontificia Universidad Católica de Chile e ingeniero civil por la Universidad Ricardo Palma de Perú. A la vez cuenta con más de 25 años de experiencia profesional adquirida en entornos internacionales, liderando la gestión y el cambio tecnológico en proyectos tanto de ingeniería como de la construcción. Es conferencista también en temas de ingeniería y gestión de proyectos de construcción, con énfasis en el diseño virtual y la construcción. Y asimismo ha sido docente en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Stanford. Adelante, ingeniero Richmuller. Bueno, dado que tengo la segunda presentación el día de lo que yo voy a hacer a continuación es dar un contexto general de lo que es VDC. Dado que vamos a estar hablando 3 días de VDC, probablemente varios de los asistentes a esta conferencia están muy familiarizados con VDC, pero tal vez hayan algunos que no, y quisiera sentar las bases para que en lo que sigue de esta conferencia todos estemos alineados respecto a lo que es VDC. Bueno, primero quiero hablarles de mitología. No precisamente de mitología griega, pero de otro tipo, específicamente un mito. Y antes de eso, quisiera que estemos todos claros respecto a lo que es un mito. Un mito es una creencia o una idea ampliamente aceptada, pero falsa. ¿Ok? Y el mito del cual yo les quiero hablar para poner este tema de VDC en contexto es el mito de diseño, licitación, construcción. ¿En qué consiste este mito? El mito consiste en que usualmente nosotros diseñamos un proyecto, creamos las especificaciones técnicas, las bases técnicas, y luego licitamos la construcción.
y esperamos que durante la construcción todo sea color de rosa. La realidad es diferente. La realidad nos dice que después de que se realiza la licitación, hay un constructor que se pregunta, ¿el diseño está ok? Entonces tenemos a un constructor o a veces a subcontratistas que cuestionan el diseño, que debería haber sido terminado durante la etapa de diseño. Si la respuesta a esta pregunta es no, entonces hay que rediseñar. Y tenemos RFIs y órdenes de cambio que van y vienen, van y vienen, van y vienen como parte del rediseño. ¿Quién rediseña? Pues los arquitectos, los ingenieros, a veces los subcontratistas que también diseñan, y ellos por supuesto no están muy contentos. Luego de que el rediseño ha sido hecho, presten mucha atención a esta pregunta, porque la pregunta es, ¿el diseño todavía no está ok? Esa es la pregunta que se hacen los constructores, porque ya vienen con un sesgo de la etapa anterior, pensando que el diseño no necesariamente va a estar ok. Si el diseño no está ok, aquí dice yes, pero yes quiere decir que el diseño no está ok, entonces hay que volver a la etapa de rediseño con más RFIs y más órdenes de cambio. Y obviamente los arquitectos, ingenieros, subcontratistas no están muy contentos. Pero si el diseño sí está ok, entonces podemos construir. Esta es la realidad. Entonces, diseño, licitación, construcción es un mito. La realidad es que nosotros diseñamos, licitamos, rediseñamos y construimos. Y esta realidad hace que muchas veces terminemos los proyectos con sangre, sudor y lágrimas, con mucho esfuerzo, con mucho estrés y no necesariamente a tiempo o dentro del presupuesto. Entonces tenemos el mito de design, diseñar, licitar, construir, ampliamente una creencia o idea ampliamente aceptada, pero falsa, mientras que la realidad es que diseñamos, licitamos, rediseñamos y construimos. Este proceso de diseño, licitación, construcción o diseño, licitación, rediseño, construcción, tiene una característica importante. Es un proceso secuencial. Tenemos los arquitectos, los ingenieros haciendo el diseño y solo cuando este está terminado, pasándole los planos al constructor. Pero la secuencia es más grande. Tenemos al cliente, quien contrata a los diseñadores, y tenemos a los constructores quienes contratan a los proveedores. Y además, en realidad, no es tan secuencial como se pensaría, sino que, como hemos visto, hay muchos loops de intercambio de información en cada una de las etapas, igualmente secuenciales. Lo opuesto a secuencial es el trabajo concurrente. Lo ideal sería que en lugar de tener que esperar a que una de las instancias produzca la información como planos, por ejemplo, trabajar todos juntos en la creación de la información de modo que no haya esta instancia de interacción en la cual tenemos que preguntar qué quisiste decir, hay un error, no entiendo, a través de los RFIs y las órdenes de cambio. Entonces, lo opuesto al trabajo secuencial es el trabajo concurrente, y el trabajo concurrente no necesariamente entre los actores que se ven en este slide, sino el trabajo concurrente entre diferentes actores de acuerdo a la etapa de desarrollo en que se encuentra el proyecto. Nosotros, dentro del esquema, framework o metodología VDC, llamamos a este trabajo concurrente Integrated Concurrent Engineering, o ICE. Entonces, ICE es una pieza fundamental de este VDC puzzle o de este rompecabezas VDC que se refiere al trabajo concurrente de diversos actores
en las diferentes etapas de desarrollo del proyecto. Así que tenemos una pieza de este rompecabezas o puzzle de VDC. La ingeniería concurrente integrada usa, no necesariamente, pero prácticamente en la mayoría de los casos, Building Information Modeling. Entonces, BIM es hoy en día algo común en la forma de diseñar los proyectos. Ya el AutoCAD quedó atrás y hoy en día no hay proyecto que no se diseñe sin usar BIM en la mayoría de lugares del mundo. Pero BIM de forma aislada no es suficiente. Hablamos de ingeniería concurrente integrada, en donde de manera concurrente diferentes actores, dependiendo de la etapa de desarrollo del proyecto, se reúnen para trabajar en la toma de decisiones, en la planificación y muchas otras actividades, utilizando la modelación BIM, pero también la metodología de ingeniería concurrente integrada en sesiones de ingeniería concurrente integrada o sesiones ICE. Estas sesiones, a propósito del tema de del trabajo híbrido, pueden llevarse a cabo de manera presencial, como se ve aquí, o de manera virtual, utilizando diferentes herramientas comerciales que están disponibles para ser adquiridas, en las cuales, en el caso de la herramienta que estamos viendo en pantalla, tenemos una parte de la pantalla en la cual existe un chat tipo WhatsApp, y en la otra parte, en tiempo real, estamos visualizando los modelos BIM de todos los modeladores que suben sus modelos a las nubes y pueden ver la interacción de estos con las otras disciplinas. Otra pieza de este rompecabezas o puzzle VDC es PPM, que significa Project Production Management. Project Production Management es la aplicación de la ciencia de operaciones a los proyectos y es algo que fue desarrollado por el Project Production Institute. La ciencia de operaciones es la ciencia de los proyectos. Un mejor entendimiento de las ciencias de operaciones lleva a mejores operaciones y a empresas más exitosas. Algunas de las cosas que se ven cuando uno se involucra en el tema de Project Production Management o PPM son los procesos de demanda, la utilización de recursos, la variabilidad debido a la aleatoriedad o falta de información, temas de sincronización y contingencias, trabajo en proceso, tiempos de ciclo, productividad, stocks, etc. En muy simples términos, cuando nosotros trabajamos en la oficina, lo que tratamos de determinar es qué y cuándo deberían hacerse las cosas, y esto responde a lo que conocemos como Project Management. Entonces, el Project Management está fundamentalmente enfocado en qué se debe hacer a través del alcance y a través del cronograma cuándo. Algunas veces también a muy alto nivel la utilización de recursos. Production Management, sin embargo, se encarga de lidiar con cómo vamos a convertir este qué y este cuándo en una realidad. Y también en quién. Pero no solamente quién en cuanto a recursos humanos, sino también en cuanto a equipos, en cuanto a maquinarias, en cuanto a materiales. Entonces, esta podría ser una forma de diferenciar Project Management de Production Management. Y cuando hablamos de Project Production Management, a pesar de que yo he presentado esto como foco en la construcción misma, en la operación, en realidad el Instituto Project Production Institute propone que hay 4 verbos con los cuales debemos de lidiar cuando hablamos de Project Production Management. Y estos son el diseño, la realización o fabricación, el transporte y la construcción. Entonces, esto es lo que vemos dentro de Project Production Management como parte del VDC, además de 5 palancas importantes, que son el diseño del producto,
el diseño del proceso, en donde lidiamos con el cómo, la capacidad, el inventario y la variabilidad. Dos piezas más de este rompecabezas o puzzle VDC son los objetivos del proyecto y los objetivos del cliente. Muchas veces podríamos pensar que estos dos objetivos están siempre alineados, porque tendemos a pensar de que el cliente lo que quiere es su proyecto a tiempo, dentro del presupuesto, con la calidad adecuada y sin ningún accidente, lo cual es cierto. Pero si nos ponemos a pensar y vamos un poco más profundamente dentro de lo que quiere el cliente, muchas veces encontramos que además del costo, el presupuesto, la calidad y la seguridad, los clientes tienen demandas específicas que debemos alinear con los objetivos del proyecto. Y para eso les voy a compartir un ejemplo de este proyecto en la ciudad de Lima, llevado a cabo por la empresa COSAPI. En este proyecto se está utilizando el rompecabezas o puzzle VDC o marco VDC. Tenemos aquí un marco. Yo quiero representar esto como un marco realmente de gestión de proyectos, que es un marco de gestión de proyectos que aprovecha lo mejor de todas las metodologías y herramientas disponibles. Entonces, aprovecha lo mejor de la tecnología y de las herramientas BIM, pero también lo mejor de metodologías Lean Construction a través de Project Production Management, y en realidad rescata lo mejor de las principales metodologías de gestión de proyectos, como aquellas propuestas, por ejemplo, por el PMI en su PM Book. En este caso, que quiero compartir con ustedes de este proyecto específico, tenemos el marco VDC con Building Information Modeling, con Project Production Management, con Integrated Concurrent Engineering y los objetivos del proyecto y los objetivos del cliente. Para cada uno de los elementos VDC existen objetivos que se han planteado, pero quiero focalizarme en los objetivos del cliente y los objetivos del proyecto. En el caso de los objetivos del cliente, por supuesto, todos los clientes desean que sus proyectos sean acabados dentro del presupuesto. Pero aquí observamos una peculiaridad, que no hablamos del presupuesto de forma tradicional, sino hablamos del costo real menor. Porque dentro de los esquemas tradicionales de trabajo, el presupuesto en realidad es casi una fantasía. Y todos sabemos que los clientes escogen los presupuestos más bajos o los menores costos, porque saben que estos presupuestos van a cambiar y se van a incrementar. Entonces nadie en realidad conoce a ciencia cierta cuál es el menor costo real. Y por eso tal vez es que los clientes siempre escogen el presupuesto más bajo, porque saben que cualquier presupuesto que escojan, este siempre va a incrementarse al final del proyecto. Sin embargo, cuando utilizamos la metodología o el marco VDC, es posible realmente calcular el menor costo, y hago énfasis en la palabra real del proyecto. Y muchas veces este costo real está por encima de aquello que el cliente ha presupuestado. Pero si realmente somos capaces de indicarle a nuestro cliente que el costo que hemos calculado es real y tenemos las herramientas, los métodos y los datos para sustentar nuestro presupuesto, entonces el cliente puede tomar decisiones y puede decir, bueno, si es real que no puedo hacer mi proyecto por menos de este costo, tendré que o conseguir más financiamiento o reducir el alcance. Esa decisión solamente es posible cuando hay un contratista que es capaz
de demostrarle al cliente que realmente puede presentarle el menor costo real. Y ese menor costo real es posible de alcanzarlo cuando se usa el marco VDC, utilizando los diferentes componentes como Building Information Modeling o BIM, Project Production Management, y trabajando todo esto de manera concurrente con los diferentes actores y participantes en el desarrollo del proyecto a través de las diferentes etapas. En este caso, por supuesto, el objetivo del cliente era obtener el menor costo real, pero también, obviamente, con la calidad requerida por el proyecto, de tal manera que no hayan reparaciones posteriores. Y además tenía este cliente objetivos, o tiene objetivos de sustentabilidad, obtener una certificación LEED Gold. Entonces, cuando hay un trabajo concurrente entre el equipo del proyecto y el equipo del cliente, se puede establecer una colaboración y una comunicación y una conversación que permita alinear el objetivo del proyecto con el objetivo del cliente e ir más allá de pensar de que el objetivo del proyecto es solamente acabar en plazo y en presupuesto con calidad y seguridad. En este caso particular, obviamente, uno de los objetivos del proyecto es acabar dentro del costo objetivo o el menor costo real. Pero en ningún momento en el caso de los objetivos del cliente hemos visto todavía temas relacionados al plazo. El cliente lo que necesita es tener aulas operativas antes de que empiecen las clases en el ciclo 2022, en el segundo semestre del año 2022. Cuando uno realmente conoce los objetivos del cliente, entonces puede trazar objetivos del proyecto alineados con los objetivos del proyecto. En este caso, ¿qué pasó? En este caso, entregar aulas operativas para cuando el cliente las necesita. No es necesario entregar el edificio completo. Este edificio tiene no solamente aulas, sino tiene ambientes para otro tipo de uso. El cliente, sin embargo, lo que necesitaba prioritariamente eran las aulas. Entonces, al trabajar de una manera concurrente y coordinar con él, podemos determinar entonces que el objetivo del proyecto principal va a ser entregar las aulas en los pisos 4 y 5. Y de hecho, en este caso, 2 meses antes. Y por supuesto también culminar el proyecto dentro del plazo, en este caso un mes antes. Pero el objetivo, la idea principal que estoy tratando de transmitirles es que hay que alinear el objetivo del cliente con el objetivo del proyecto, y para eso hay que trabajar de manera concurrente y comunicarse y colaborar para poder definir con mucha claridad cuál es el objetivo del cliente y alinear los objetivos del proyecto al objetivo del cliente. Disculpe, Finalmente, ingeniero. Le recordamos que tiene 3 minutos más. Sí, esta es mi última transparencia, en la cual lo que muestro es que muchos proyectos tienen objetivos del proyecto, objetivos del cliente, usan BIM, BIM está de moda. Usan algún tipo de gestión de la producción y de reuniones que no necesariamente siguen el formato de ICE Sessions. Podemos tener todo esto, pero si no lo tenemos de manera integrada, no estamos hablando de VDC. VDC ocurre cuando tenemos estos elementos de manera integrada como parte de este marco o metodología, o inclusive, si queremos, podemos llamarlo sistema de gestión de proyectos. Así que eso espero que sirva como base para lo que sigue en estos 3 días, y estemos todos alineados cuando hablemos de VDC, sepamos de qué estamos hablando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ingeniero Rich Muller. Excelente presentación en la cual pudo compararnos cómo es la diferencia, ¿no?, entre la teoría y la práctica real.
en los proyectos de construcción. Y bueno, explicando en el proceso el rompecabezas del VDC y su aplicación en un proyecto, ¿no?, de la constructora COSAP. La pregunta nos las han dejado por el chat. ¿Cuál sería, en su opinión, la mejor estrategia para poder introducir VDC? Lamentablemente, no voy a poder responder esa pregunta, porque dependiendo del grado de madurez que cada empresa tenga en el uso de herramientas BIM, por ejemplo, o de la etapa en la cual se encuentre dentro de su proceso de digitalización, cada empresa va a tener que desarrollar un camino diferente. Es bastante claro que hoy en día quien gatilla todo ese tema es BIM. Lo importante es no quedarse en BIM, sino comprender que BIM es algo que puede ser enmarcado dentro de un contexto más grande. En este caso, el contexto más grande es VDC. Entonces, lo que puedo decirles es que como BIM es algo que ya prácticamente es el estándar, deberíamos tomar BIM como punto de partida y a partir de allí empezar a pensar en cómo llegar a implementar cada una de las piezas de este rompecabezas hasta poder contar con cada una de ellas trabajando de manera integrada. Perfecto, muchas gracias. Reiteramos una vez más nuestro agradecimiento por su participación. Y bueno, ahora damos pase al siguiente ponente. Gracias. Ok, gracias Jennifer. Para la siguiente exposición les recordamos pues nuevamente que se contará con la traducción simultánea. Por si desean escucharla, la ponencia está en español, activar la opción del intérprete que está ubicada en la pestaña inferior. Asimismo, les volvemos a recordar que las preguntas formuladas pues serán respondidas al finalizar la presentación del ponente. A continuación, invitamos a la doctora Luciana Burdi, directora adjunta de Programas de Capital y Asuntos Ambientales de la Autoridad Portuaria de Massachusetts. Ella es arquitecta y planificadora con experiencia gestionando proyectos de diseño y construcción. Además, es partidaria fiel de la implementación de los principios y conceptos Lean y Lean Construction. Es así que está liderando el cambio de Capital Programs hacia un departamento más innovador, progresista, impulsado por BIM y la tecnología de diseño. Además, es miembro de la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Administración de la Construcción de América, así como presidente del Comité de Tecnologías Emergentes. Ya ha sido condecorada con el Premio Nacional CMAA en Técnicas Nuevas Tecnologías en Gestión de la Construcción por promover el uso de nuevas tecnologías valiosas en la gestión de la construcción. Su disposición de promover lo que sabe con los estudiantes y adoptar ideas innovadoras y emergentes la convierte en una asesora ideal, desarrollando diversos temas, desde la licitación y la integración de BIM hasta la implementación de Lean y futura implementación de la inteligencia artificial en el ámbito de diseño y la construcción. Adelante, doctora Burde. Great, thank you. Thank you very much. You can hear me? Can you hear me? Yes. Yes. And do you see the screen? Do you see one screen? Yes. 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 Okay. So that's great. So thank you very much for the introduction. I understood half of it, but it's close to Italian, so I can guess what you said. So thank you very much for the kind introduction. So I will try to spend not too much time, but to go over our Massport model first approach to enable success. So the model first approach is a terminology that we use to make sure that people understand that the model is becoming the first mechanism to really use in design and construction. So just to give you one slide on what Massport is. We are the Port and Airport Authority for the Commonwealth of Massachusetts. So we are in the United States, and we own, manage, and operate three airports,
One is Logan. You probably, all of you who have landed into Logan, into Boston, that's the airport, it's one of our major airports. At the same time, we also manage, own, and operate a container terminal. So we take care of the ships. We have the cruise port, and we also own a lot of land. So we are, as an authority, we are only 1,300 employees, but we employ more than 13,000 people with airlines. So just to put a framework of who we are and what do we do. So I took the seat as a director of capital program a year and a half ago. And our mission, the mission of our department, has really 4 value streams. So we provide my department. I have a department of roughly 100 people. Our department develops the capital program, the capital investment plan. We manage all the design and construction projects for the authority. We also lead the environmental, sustainability, and resiliency effort. And finally, we are the center of actual excellence for all the technologies. We are not the IT department, but we are the center of excellence for technologies that are used to manage the building, to develop a virtual campus, to develop a digital twin of our facilities. So the vision is really to transform the industry as a whole, to create value for our client. And when we talk about client, we talk about the passengers, and to deliver best-in-class infrastructure. So in 2013, 2014, we developed our own BIM guide. And all the information that I will be presenting here, it's on our website, and I'm more than happy to share the information. The vision is really to enable, we have our VDC, Virtual Design and Construction, and BIM vision and mission. We want to provide exceptional form of sharing, connecting with the other Massport model. So there are 2 documents. The one that you see in front of you is the document mainly related to it's a document related to the process of implementing BIM. And again, we are the owners, so we tell the architect and the engineer and the contractor how they are going to be developing the BIM model to then give it back to us. There is a big difference between BIM and VDC, and I think with the SciFe and with all of you, I kind of know, but in a particular for Massport, BIM, it's really the technology. BIM is the model in some way. VDC, the Virtual Design and Construction, is the process of implementing, is when we include lean delivery, lean design and construction, the last planner system. So on that end, we see the benefit obviously in many, and we're trying to push very hard on all the 3 facets. So the design and the construction bucket are really into my department. We develop and we manage. The operation, we have to educate our facility managers to actually be able to use the model to manage their facility. We are not there yet for the operation because we have electricians that are hardly use an iPad, and we ask them to actually look in 3D. Obviously, you need to have a very educated owner to be able to take the model all the way from design to the construction into the operation. The design benefit is obviously, high quality. We have seen this. We've been implementing this since 2012, as mentioned. So we have used, at least for the past 10 years, BIM both in design and construction. So how do we make sure that this project gets implemented? This is a particularity of Massport. And this is a document that I developed in 2018. At the end, there is a lot of things that we can do with BIM. There is a lot of things that we can do with VDC. There is a lot of lean tools that we can use. But the ultimate intent is to deliver success, right? So we want to deliver, we want to use this technology, we want to use BIM, VDC, not for the sake of using technology, is because at the end, it brings success.
And how do we do that? So we developed what we call the project success plan, in which every project that are out from our department, we identify and define what are called the condition of satisfaction, which you see in this side of the slide. After the condition of satisfaction are defined, then I ask the project manager to identify how can BIM or VDC and Lean, what tools can be used to achieve success. For example, if we are not planning to have a lead building and we are not planning to have tracking energy efficiency in the building, then I'm not going to ask the consultant or contractor to develop energy modeling using BIM. So it's all connected to the ultimate goal to deliver a good project. At the same time, and this is part of the Lean implementation, we are trying to identify the constraints. And in some way, this goes back to what Leonardo was mentioning on the project management, right? Technology, if you just take CAD and put BIM and VDC, is not going to work. You have really to change the process of delivering the project. So we try to identify also the constraints that will impede any major project to be successful, and how BIM and Lean can help support and can help achieving this project. Some of the projects, I'm going to just highlight a couple of projects that we have been implementing. I'm just tracking my time. That we have been implementing. Obviously all our projects use BIM and VDC and Lean. There is no option. Terminal E is a project that is, any questions? No. Terminal E is a project that is going to be opening next summer. Is a $660 million project. Is additional or 4 gates to our international terminal. So if you come to Boston after September 2023, you will be landing in this terminal. And the image that I have on my back is basically the image of the terminal that you're seeing. It's there is a lot of technology in the project, a lot of new and improved technologies from obviously it's a LEED gold, apologies, not LEED silver. We also have Onyx, the Onyx photovoltaic glass. So it's a high performing building. At the same time, we had to use technology. We had to use BIM to do the daylight, to do natural daylight analysis model, to make sure rainwater analysis model. You can see in this image here, our subcontractor used the model. The roof is a very specialty. It's a very, Luis Vidal is the Spaniard architect who actually designed. It's a very complicated building. So we had to use very advanced subcontractor to be able to model the structure from every perspective. And similarly, there is another project. This project is going to be open in 2 weeks, actually next week. It is the connector between 2 terminals. Even here, there is a lot of technology involved into this project. And also this one, we used the big room collaboration, which is using, it's a lean approach, but where you bring the model and the model gets projected in this massive screen and communication is done around the model. Again, is going back to the point that we're doing model first approach, where the model becomes substitute the drawings. At the same time, we use other type of technology, and Mural, it's a way of doing all this project had to go through the pandemic, and we did not stop the design and construction. So we had to reinvent how we work with technology. And if you are familiar with pole planning, with the value stream mapping, you need to be able to put things on the wall and to highly interactive.
So we use technology like Mural to replicate the interactivity that is needed in these in these big projects. Same, we use throughout every project, scan to BIM. So we laser scan every, and I'm going to show you, no, actually I'm not, but we do laser scanning for every of our building. We do laser scanning to track existing condition, but also once the project is built, we actually doing laser scanning to do as-built at the end. The last project that I want to show you is the roadway. We are doing a major $270 million major roadway construction around all our terminals. If you're familiar with our facility, we are very close and very tight. And even here, we were able to use, let's see if this goes. Here we go. So we were able to use the technology to, we had, for example, 3 projects. So we had the roadway construction. At the same time, we were doing a new model for, we were redesigning the canopy of the Terminal C, and we were connecting the two buildings. So you can actually see here how in such a small, and you can start seeing the actual project. You see a timeline here. This was a great, it's a high level BIM, but it was a great visualization tool to show our stakeholder how 3 projects, 3 very complex projects were going to get done all at the same time. And you will see, and you can actually see here if you can, we had all this construction done from 2019, pre-pandemic, all through the pandemic. And none of these 3 projects stopped. What we had to do is taking, you see that there are 3 different contractors, 3 different architects. They had to be highly coordinated. And we were able to do a strategic project. We put them all together and try to coordinate the 3 schedules at the different phases. This was fundamental when you have so much going on in so little space. So we finished the canopy project, the pink. We are finishing the connector, the green one. We are actually opening it next week. And then after, in next year, we are going to be finishing also the roadway. And this is, so again, just the last slide. The model first approach is becoming fundamental for us to be able to deliver project on time, on budget, delivering the value to the client, who's our aviation and who's also our airline, that basically have tickets, and they have similar to a lot of colleges, university, they have to deliver because they start selling tickets much before a year in advance to when the project gets completed. So the designer, everybody is incorporated, is connected, and works together to make sure that this collaborative environment and VDC becomes the platform where excellence really gets elevated. Something that we will love to do, but our regulation do not allow us to do, is IPD, integrated project delivery. So what do? We try to take a little approaches from the IPD, and we try to incorporate it into our contract. Something that we, as mentioned before, because of our contracting, we cannot have a 3-party agreement, but at the same time, we can take element of this highly collaborative approach and include them in our delivery. So you can see here, this is kind of some of the scanning of in this last picture. Oops, okay. In this last picture, you see laser scanning on one side and then BIM getting on the other side. So I will, let me look at the time. I think I was in time. I'm more than happy to answer any question. If you like to reach out to me, if you want to have any information,
please send me an email. I'm more than happy to share our guidelines and to share anything else that is beneficial to you. I will stop sharing now so we can look and see that there are some questions. I hope the questions are in English. Okay. Can someone translate the first question? Okay, engineer, no problem. At first, Thank you. thank you very much, engineer Burdi. Excelente presentación, en la cual nos demostró la importancia de aplicar BIM, VDC, Lean Construction dentro del proceso y no solo de una manera superficial, ¿no? Para poder cumplir con ciertos parámetros o para demostrar que está dentro de nuestros proyectos, sino tomarse el tiempo realmente de identificar las oportunidades, las limitaciones y planear realmente su implementación y su estrategia para que este pues pueda servir dentro de la utilización en un proyecto. Yes. Yes. So I can see them in English, yeah. So I can, Leopoldo says, thanks for the presentation, Dr. Burdi, you're welcome. Do you consider that your projects are an advance towards the development of a smart city, or what else would be necessary? Yes. So Leopoldo, I think so. I think the idea of the virtual campus, the idea of the digital twin, it's something that we are working. We are developing the foundation. Obviously, you need to have good data. Something else that we are doing also is collecting information. We have a consultant who's going on site, collecting information, and then including the information into the model. The model for a virtual campus, it's much lower LOD than the models that we are getting for design and construction, because the need is different. But ultimately, we have to strip down all my view and my vision is that on one hand, we're going to have a data-heavy, low LOD model. And then on the other hand, we're going to have a very graphic-heavy, high LOD model that I can give to my next consultant to do renovation on things. So if you look at the digital campus, the smart cities, they don't really need to know where the beams are. They just need to have the spaces. So that step is critical. And I think that is the next step necessary. Can you let us know what's the impact of laser scanning on VDC process? So laser scanning, I think, is the cheapest thing that any owner should be doing. Laser scanning has a huge impact. As of now, I do not start any project without the laser scanning. Laser scanning of the facility. We use laser scanning I cannot tell you how valuable it is. I can give you a half an hour presentation just on laser scanning. We develop our guidelines of how we want the laser scan to happen, and they are on our website. We have seen it fundamental also in a crisis. We had a huge, we were building a garage and a beam fell, and for insurance purposes, we had to continue to work. So we need to remove these massive beams as quickly as possible. But for insurance, we need to locate everything. So we called the laser scanning company. In 15 minutes, they laser scanned the whole things. In half a day, they were back to work. So we only lost half a day. If we did not have laser scanning, it would have taken weeks for us to go back to work. And time is money, as we all know. So, and it's exact, right? It's not an interpretation, it's not a drawings. We had a wonderful laser scanning going around. So that's definitely a benefit. What was the most difficult part to apply VDC with 3 projects at the same time? The coordination. I had to ask, and the coordination and the fact that I had to have an independent consultant to develop. Because what was going to happen is that if I was giving this coordination modeling to the consultant, for example, of the canopy, he or she, the team, will have privileged the canopy.
So I needed an objective view in terms of understanding the schedule and understanding the accuracy of the model. So it was a little bit more money from a coordination perspective, but the benefit was basically the 3 projects were feeding information up to this model manager, this strategic project coordinator, and then this team was really a team that was evaluating the schedule, was putting it in, and then was spitting out the questions, mainly the question about coordination. Like, okay, the canopy project intersects at the same time with the roadway. We also needed to make sure that the canopy project, that they were doing some roadway work, were coinciding exactly at the same Z level, X and Y, because the 2 projects were not overlapping, and we didn't want to have any condition like this. We had to match it at the same time. And we had laser scanning continuously, and while they were actually building, so we could monitor the connectivity between the 3 projects. We had no problem. And the last question, what has been the most outstanding advantage of using VDC? I think 2. One is the VDC forced people to collaborate, forced people to talk to each other, forced people not to get embedded in their own mind, in their own drawings. So it pushes collaboration. If people don't want to collaborate, they will never collaborate. But it enabled those who really wanted to work. And to me, all the consultants work for me now, they know is the starting point. If you don't use Bim and VDC, don't even apply to a project for us. If you don't use lean design and construction, don't even bother to submit a proposal, because we kind of raised the bar. We had to do a lot of education because the consultants were not as advanced as we were. The contractors were not as advanced as we were. So we took on, but also those who were not really bought into it after they used it the first time. And the other thing is oftentimes people saying, oh, VDC and BIM is only for building. I show you the old roadway project that uses Civil 3D, but we have a model, right? So if we do not have a Civil 3D model of the roadway, we will not be able to work and coordinate with everybody else. Si nos pasamos, I'm trying to not speak. Can someone translate that? How did you, is that a translation? How did you get your team to commit to implement VDC in your department? Leadership is critical. I am the director, so they have to do what I tell them to do, right? But at the same time, I educate them. So obviously, leadership is critical. If you have, I implemented BIM on another agency before coming to Massport, and I was a manager. It took me much, much longer because I had to educate the director's level of the benefit. When I moved to a leadership position was easy for me. And educating my client. So I learned from the previous experience, and I'm actually developing classes. I'm developing classes to teach to my manager. I do not ask my manager to know how to develop a Revit model, but I'm training them on how to manage a VDC process, which is different. So education, patient. I'm a professor at heart, so teaching, talking, speaking the same language, and it's fundamental. So Luciana, would you think that the state law represented some issue to the BIM VDC implementation relation with the contract? And you mentioned that people that manage the facility don't have the tablet.
right now they have a tablet, but we need to teach them how to use it, on how to match estimate with old traditional way. So I was talking today with some of my staff. The problem is not technology. The challenge is not technology. The challenge is really people and communication. And this is where the leadership comes into play. State law tells me how to procure. So I cannot do design build. It tells me how I can procure consultant. They don't tell me how to manage consultant. What I did, because there are a lot of state agencies, I put all the state agencies together and I said, guys, we are all working with the same consultant. Use my guideline. And a lot of people are using my guideline. On my website, you can see the contract language. I worked with attorneys to define the contract language to put into CMA risk project and design a bid build. And it's on our website. I tell it to everyone, take it and use it. I'm fine. My goal is to better the industry. Not, my salary is going to stay the same no matter how much BIM and VDC gets implemented. But ultimately, the goal is really to better the industry. And other state agencies are taking my guidelines, are taking Massport guidelines, Massport contract language, and are replicating it, because ultimately are the same consultants that are going to be using it. The facility, it's a challenge. Yes, facility is a challenge, but again, it's education. We're showing them, we're spending a lot of time educating them, even there. It is very difficult. We have electricians that are on our way of retirement. So it's very difficult for them to do it. Oh, here, get the BIM model and start looking around. But once we get new facilities, they are the younger generation, and they are more open to look on their phone, to look on the iPad, and we are providing the technology that allows them. We also involve them in the process. So I tell them, I bring them with me and say, okay, if you had to fix a air handler unit, what would you like to see? What do you go when I look at more from a lean perspective? You go, what do you need to know? What can I do for you that will allow you to use the BIM model or the VDC or the digital twin to do better, to work better in delivering what you do. And then after they try a couple of times, they take it. It's a longer process. Eric, thank you for the question. Okay, once again, we thank you for your participation. And now we move on to the next speaker. Bueno, ahora para la siguiente exposición les recordamos que se contará con la traducción simultánea por si desean escuchar la ponencia en español. En ese caso, recuerden activar la opción de intérprete ubicada en la pestaña inferior. Y les recordamos que las preguntas serán respondidas al finalizar la presentación del ponente. Ahora invitamos al ingeniero Enrico Leillo, ingeniero de producción egresado de la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo. Actualmente es gerente de información de Bim Partners, donde actúa como evangelizador de las transformaciones digitales y de procesos necesarios para potenciar la madurez en la gestión de proyectos. Cuenta con más de 15 años de experiencia en las industrias de servicios de información, habiendo trabajado junto a los principales actores de los sectores de petróleo y gas y minería, tales como Petrobras, Vale, UTC, WIP, Toyo Setal, entre muchos otros. Você pode começar, engenheiro. Thank you very much for inviting us for this evening, for this session. Let me share my screen. Okay. Great. So let us begin. Thank you very much. We'll talk a little bit about advanced work packaging. And that is a methodology, a planning methodology
that Verum Partners sees as has great synergy with VDC. So we'll talk a little bit about us, about me, about Verum Partners very quickly. We'll give you a technical introduction to what is advanced work packaging, right? And at last, we'll talk about the information managing and how advanced work packaging and VDC has lots of synergy for project management. As presented, I am Henrique Aleixo, Information Manager at Verum Partners, and I will highlight the Information Manager here because the methodology, the advanced work packaging methodology, brings to us two main roles in implementing project management, big projects, capital expenditure projects, infrastructure or industrial facilities projects. The advanced work packaging champion, and he is an evangelist of the planning tools of the methodology, AWP, and the other one is the information manager. And that connects very much with VDC, as the information manager is the guy who is responsible for the collaboration and for integrating all stakeholders in a framework of collaboration and to leverage success in all those stakeholders, engineering, procurement, logistics, contractors of construction, civil works, and so on. So I am at Verum Partners, an information manager consultant, working with the process and digital framework necessary to leverage the kind of success we aim for our customers. And Verum Partners is a consulting company with the mission to inspire people and to implement innovative solutions that leverage those kinds of results, sustainable results in capital and infrastructure projects. We are not by the book on the methodology. We believe more in a holistic solution that brings together advanced work packaging, building information modeling, and now VDC, of course, digital solutions, some concerns about ESG, custom contracts. And we put in all that some lean and agile mindset as well. As I bring to you, it will not be just about advanced work packaging. You see some of less planner system and of course, lots of synergy with VDC. In order to talk about advanced work packaging, let's talk first how we see today the main challenges are in projects, right? And those are drive for us to propose methodologies or frameworks to our customers. We see a very big time to market difficulty on project management. What is time to market? Time to market is that time at first proposed for the project for the building to be handed on to operations. This is very important talking about capital expenditure, right? Where we are talking about investments. So we have to drive, we have to be very mind on to lower time to market. And we see lots of difficulties in that key indicator of the projects. We also see poor predictability, low maturity on scheduling, on planning, on controlling projects overall. And that is perhaps sustained, unfortunately, by a lack of systemic vision and strategic planning shortfalls. The strategic planning, the strategic vision of the project does not unfold
into the tactical vision and into operation. This is a main concern for us as well. For some of our projects of our customers, we see intensive needs of mobilization of people and equipment in remote locations. For example, we have several projects, ongoing projects with Vale. Vale is one of the biggest mining companies in the world, right? And we have projects at the northern part of Brazil that requires more than 2,000 people, and it is a very remote location to the supply chain, several mobilization of people, difficulties. This is, of course, a challenge for planning, right? We also see low construction productivity and lots of material wasting, and a weak alignment of handover with the project execution phase. This is well connected with the first point, the time to market difficulties, because we see lots of planning not connected to the necessity, to the need to think on the end, to think on the delivery of the project, and that is essential. We see our biggest villain is silos of information, and that comes mainly from the departmentalized organization. And the approach of advanced work packaging, and this is very similar to VDC, right? Is to foster collaboration, is not thinking the project in an engineering, procurement, and construction way, but to think project in a more integrated and collaborative way, as we will see further. So, what is, after all, advanced work packaging? Advanced work packaging was proposed as a best practice for planning and delivering industrial and infrastructural projects. And that comes from the front end or basic planning for all project phases until handover to operations, right? And that was developed first from the Construction Owners Association of Alberta, Canada. And now CII, the Construction International Institute, takes it as granted as a best practice methodology for planning big projects. And there are two special things about advanced work packaging. First, you have to break the project into packages of scope. At first, bigger packages, and then you break it for smaller. Second special thing, you have to think and plan, thinking on the beginning. Begin to plan, thinking on the end, on the need for operations, on your time to market needing, and then you unfold the strategy, you unfold the schedule on those marks. Now we'll make a mental exercise, breaking this project into those packages that are very core, are very essential to the advanced work packaging concept. So you have a plant. The plant is usually a subsection of the project or even the entire project, right? You at first break the plant into construction work areas. And construction work areas are big areas, mainly a geographical division of the plant, including all disciplines, except for cables and underground, which has specific construction work areas through the project. Mostly that is because there are specific needs, right, for cable and underground planning. But you have the plant, you break it into several construction work areas at first. Then you take the construction work area and break it further
into construction work package at first. Thinking on construction first, right? You break into construction work package. And the construction work package has this characteristics. It has more or less 40,000 hours of work in the field. And it is disciplinary. So I must have a construction work package for steel, for piping, another one for piping, another one for electrical, another one for mechanical or equipment. In this order, a construction work area will be formed by several construction work packages. And here comes a magic. One construction work package, CWP, it is mandatorily related to an engineering work package and to a procurement work package. And what that means? That means that in order to construct, in order to deliver that scope, I have some activities, some engineering activities, and some procurement activities related to that construction scope. And this shall be constructed the schedule. Going a little bit further, the construction work package, the engineering work package, the procurement work package, they shall be detailed further. But this is a detailing that comes in an agile mindset, that comes in a fluid manner, where the owner of the project, the owner of the plant or the building, it doesn't matter for him the installation work packaging, the detailing of the construction work package, right? This level of detail, it belongs to the contractors, to the engineering, to the suppliers on how to implement the construction work package, the engineering work package, and the procurement work package. But we must foster, we must help the contractor as well, the engineer, the detailed engineering or the suppliers, in order to give at first information, and second, the materials, the deliveries, or the execution of the construction to obey the sequence of the CWP established on the schedule. So the installation work package, it is a subdivision, right, of the construction work package that can be performed by a team free of restrictions. We'll talk a little bit later about restrictions in a period of 1 or 2 weeks, in an effort and a total effort of 1,000 hours. So this is how we must teach the contractor to plan the installation work packages in order to fulfill a construction work package. And in a similar way, we have to teach, to drive the suppliers and the engineering to deliver models, to deliver materials, to fulfill engineering work package and procurement work package. Now let's talk about the second main feature of advanced work packaging. That is the path of construction sessions. The path of construction is an important step, or multiple steps, and is truly iterative and collaborative work. Those are sessions with inputs, with participation from several stakeholders of the projects, engineering, construction experts, supply chain experts, commission and operation, and customer, right? The guys to which we will hand over the project at final. So we put all these guys in a room in a session, and we discussed the main strategy of first breaking the project into the areas and work packages, and second, the right sequence, the right path for construction, thinking always on the construction driven,
thinking always on the end of the project, on delivering the project. Yeah? Those sessions are very special. They are collaborative. They are very similar to the ICE and on the thinking of VDC, right? But the main delivery of the path of construction session is to give a master schedule. So this is where the master schedule is set at the level of construction work package, engineering work package, and procurement work package, and a final list, let's say, we call it a WP master index, a final list of work packages, a baseline of the project is set. Let's discuss a little further about how to plan for the end. This is an example, this is an illustration of the second main feature of WP, that is to begin planning with the end in mind. This is a mining plant, and this is an example of one of our projects. We have here to minimize the time to market needed for the plant, right? And the overall strategy here, when we set the priorities of the lines, of those lines, those mining lines, were to minimize the time to market needing to the plant. And then, of course, this affects the overall strategy of the path of construction sessions. All the path of construction will be subordinated to that. So it's very important to think your overall strategy to time to market, your overall strategy, in this case for commissioning the lines, the startup and process lines. It is very nice to see how this works when you have to think, for example, on reducing the need for interface and how this affects safety, risk of accidents, when you have to ramp up a line with the other line still in construction. And this is a very, very interesting exercise. But once it is set, the overall strategy of the project, the overall strategy for planning the project has to be subordinated to that. After some path of construction sessions, the owner has on hands that the master schedule. The master schedule unfolds the project strategy into those engineering, procurement, and construction activities. Those, as I said, still need to be further detailed by contractors, but that is, on that slide you are seeing, that is the level of scheduling that the project shall be managed on the owner perspective. So the owner is concerned about starting the construction work package on time. In order to that, he has to manage logistics and supplier to supply materials, to supply services, and by delivery priorities in contracts, right? You shall to set, you shall to modify your contracts in order to obey that order, and you shall to manage engineering, planning, and control by those engineering work package issues. The engineering work package, it brings together all activities needed on an engineering perspective to issue for construction all information needed for the construction, right? We are talking here about Bim, for example. We are talking about material takeoff. We are talking about designs and all other 2D or 3D information that comes from engineering. We shall talk here about how the construction work package unfolds
into an integrated routine on field, on site. So to execute and manage construction, you have to detail the construction work package into installation work packages, as I said before. Reading the schedule, we build up a backlog of construction work packages. That backlog, you shall look at it first on a 3-month look ahead. That is the 3MLA, 3-month look ahead. So you take the next CWPs for 3 months, and you have to look for the restrictions on information, on engineering, on supply that are still present for constructing, for start that CWP. Once they are resolved, you approve the CWP for a pool planning. And that pool planning comes on a work phase planning that breaks the CWP into installation work packages. And now you shall look further, you shall look detailed inside the installation work package as a backlog, and a backlog formed on a 6-week look ahead time frame to remove the restrictions for the installation work package. Those ones, what kind of restrictions we are talking here? We are talking of no material concerns. We are talking about area and safety issues liberated, no restrictions from that. We are talking about area cleared for work. So once the EWP is free of restriction, it is called issued for construction, and it forms a pipeline of execution. That pipeline of execution shall be followed, shall be detailed and controlled in a check-in, check-out routine formed by sprints, usually 1 or 2 weeks long. And then the construction is done and the IWPs are declared executed. So we are talking here of planning big projects, and there is a concern of how to integrate all information, how to integrate all those levels of planning. And we as information manager, and here is where the information manager comes to the show. The information manager has to orchestrate, to integrate all that information in order to, the master schedule has to be successfully integrated with accuracy, with all the detailed schedule, a detailed schedule from engineering that further details the engineering work package, the detailed schedule from procurement and suppliers, and of course the detailed schedule from construction and assembly, electromechanical assembly, the contractors. In order to capture the advancements of the engineering issues or the material supplying or the execution of installation work packages, we have to set some systems or integrations with systems to capture those issues, those emissions, and that translates to the master schedule as advancements of the packages. Similarly, if we have changes on the master schedule, for example, I have a change of priority on a construction work package, I have to communicate that change, the new priorities, to the engineering, to the suppliers, and to the contractors. So this flow of information is managed by the information manager, and we have to assure that the information comes in a cadence of flow specified by those packages as well. So this is an example of how to attack materials management on the advanced work packaging and information management perspective.
Construction work areas are detailed in construction work packages, right? So I shall expect from my engineering the mission. For this example, I have 3 models, 3 different work packages. Those models on the building information modeling perspective, the takeoff of those models gives us the bill of materials for materials management. And in a materials management perspective, I shall do the expediting of materials and the site management, the inventory management on a materials management software, but looking after the completion of the construction work package. On a construction and work phase planning perspective, I shall take this model at the construction work package level and detail it further into installation work packages using what we call the real BIM 4D. For us, building information modeling 4D is not just about controlling, it's not just about painting model, but it's to use the real information inside the model, the real information of a high quality modeling and engineering to planning and programming construction. So this planning, this programming of installation work packages integrates with the material management information, and the installation work package now has how to be resolved. The restriction of material has how to be resolved, has how to be checked, and after resolved, free of restriction, I issue the installation work package for construction, and I issue the material. I take the material from inventory on a installation work package manner. All installation work package necessities are given to the contractors in order to implement, to execute the installation work package. This is an example of what I said. We have to foster the idea that BIM 4D is not just to control, is not just to paint a model, but is to do real programming and detailing of installation work packages with digital support, using the real intelligence behind the model, the engineering intelligence on the model for construction thinking. We have seen some benefits on adopting advanced work packaging from CII. Those are some figures, and from various partners we have seen down in time in engineering time. We have seen an increase in engineering quality, in materials accuracy and productivity from civil works and from electromechanical assembly productivity as well. I will finish quickly on some thoughts on how VDC and advanced work packaging has synergy. It is fundamental for advanced work packaging that everything being codified in a scope matter. So I bring here an example. Every material, every asset on the model, every asset on any information object has to be codified. And this, of course, helps a lot on integrating the several stakeholders, the several deliveries we have on those kinds of projects. Codification is a natural digital integrator. When we talk about integrating several planning schedules, several models, and adopting less planner system on the contractor, as we bring to you earlier. We truly believe this is the codification is a main feature as a digital integrator, and that talks very closely to some of the VDC aspects, right? And at final, we see the synergy. It builds up as an integrated management for effectiveness and technical excellence. Both methodologies talk about execution strategy as a construction-driven construction strategy, right?
But advanced work packaging is more about how to break your project and how to develop VDC. VDC would be more like a what, a thinking and strategy, and AWP marries perfectly with VDC on that synergy, bringing work packages as value in a production line. Both leverages digital information and consistency, and a leverage of BIM, right? BIM 4D, the real BIM 4D. And at final, I would say both especially leverage collaboration as a core value. As on the path of construction, it is impossible to set a good path of construction without a collaboration of all stakeholders on the game. So that's it. I'm available for any further questions. Thank you very much, engineer. Thank you for showing the main challenges identified in projects by Bim partners. Also, the innovative approach to planning and execution called advanced work packaging. And most of all, the importance of integrating every item with the information manager. Yes. Now, we reiterate our gratitude for your outstanding presentation. Thank you very much. The first question you can see in the chat. It is, what are some standards that may be used in order to assure an organized information structure along all the asset life cycle information management? Besides, do you use some other advices to assure stakeholders' commitment along all the asset life cycle information management? Great. I used to say we have 4 perspectives on leveraging maturity on the information management. We have to look for data quality, and that brings to us standards, of course. We have to look for systems and process in order our customers has the right systems to support all those processes, and those systems are corrected, configured, and supports the process. Third perspective, integration. All those systems and all those data are consistent, and they integrate in a fluid way. And the 4th perspective is to look for analytics, key process indicators, analytics capabilities. Those four perspectives we always look in order to foster more maturity in the information management of those kinds of projects. Of course, the standards are very special, especially when we talk about BIM models, takeoffs, material takeoffs, and so on. Okay, now the second question, how can we handle the information? Do you use cloud or prefer your own database? I think that this is a decision of our customer, of the owner. As consultant, I have to inquire him if his decision is the best to support the project. Of course, we are seeing big and nice features going to cloud, as the cloud facilitates integration, collaboration from stakeholders, from vendors, from all parts of the world, right? But some customers have special needs to protect information, and they prefer to some systems, some local systems. But Veron Partners does not sells those kinds of systems, right? We are more like consultants, helping our customers to discuss and to implement those systems and integrations.
So it depends. It depends a lot. Of course, we prefer more collaborative solutions, and cloud solutions are gaining maturity nowadays. Okay, thank you very much again for your participation. And now, any further question, Jennifer? I just dropped my email, and if any more has questions, please. Okay, perfect. I'd be glad to answer. Thank you very much. Thank you very much. Ahora le damos pase a Gabriel con la última parte del día de hoy. Listo, muchas gracias, Jennifer. Entonces, ahora queremos compartir con ustedes las experiencias en el programa Internacional VDC, desarrollado por la misma Universidad de Lima en colaboración con la Universidad de Stanford. Primero compartimos con ustedes los testimonios de dos de nuestros mentores involucrados en el programa, los ingenieros Raúl Izaguirre y Omar Alfaro. ¿Se puede ver? Sí, Jennifer. Sí se ve. Hola, mi nombre es Raúl Izaguirre, jefe de innovación en COSAPI y mentor del programa Virtual Design and Construction. La metodología VDC es una nueva forma de gestionar proyectos de diseño y construcción. Se basa en el valor de la colaboración, el potencial que brinda la tecnología y enfocado a la producción en nuestros proyectos. Esto enmarca las herramientas necesarias para alcanzar los objetivos de los proyectos en términos de costo, plazo, calidad, seguridad y al mismo tiempo alcanzar los objetivos del cliente en términos de sostenibilidad, rentabilidad y operabilidad. Es importante que un profesional relacionado a la industria aprenda esta metodología porque principalmente es una metodología que da resultados con ahorros de plazo, ahorros de costo en los proyectos, cumplimiento de la calidad y clientes satisfechos. El programa VDC es de alto nivel académico. Tiene una duración de 8 meses, iniciando con una semana introductoria presencial, en donde se comparten teorías, conocimientos, se hacen talleres grupales y también los mentores y docentes comparten experiencias de aplicación VDC real en los proyectos. Además, posterior a la semana introductoria, cada alumno aplicará VDC en sus proyectos, siendo guiados por los mentores VDC del programa. En la mitad del programa y hacia final del mismo vamos a tener experiencias integradoras, espacios en donde vamos a poder integrar conocimiento, buenas prácticas, indicadores para consolidar y afianzar el conocimiento de todos los alumnos. Vamos a tener también la oportunidad de viajar a Stanford para vivir una experiencia en la misma universidad. Los invito cordialmente a que sean parte de esta cuarta edición del programa VDC organizado por la Universidad de Lima en alianza con la Universidad de Stanford. Ser parte de este programa VDC no solo te permite adquirir conocimientos y prácticas innovadoras, sino también ser parte de una comunidad VDC global. Ahora pasaremos con el segundo mentor. Hola, mi nombre es Omar Alfaro, gerente de proyectos de COSAPI y mentor del programa Virtual Design Construction de la Universidad de Lima en alianza con la Universidad de Stanford. VDC es un conjunto de herramientas, métodos y tecnologías que integradas de manera ágil, flexible y colaborativa nos permite alcanzar realmente los objetivos del proyecto y del cliente. Es importante que los profesionales de la industria conozcan la metodología VDC debido a que les brindará recursos importantes para afrontar los grandes retos de la industria, como son las dificultades en el diseño, en la construcción, la operabilidad y la funcionalidad de nuestros proyectos. El programa tiene una duración de 8 meses y está dividido fundamentalmente en 3 partes. La primera es una semana introductoria donde se conocerán las experiencias locales e internacionales. La segunda parte consiste en seguimientos mensuales que se le dan a los proyectos a través de reportes, en los cuales se revisa el avance de la implementación.
Y la tercera parte consiste en 2 sesiones de reforzamiento a la certificación, en las cuales se comparten los aprendizajes obtenidos a lo largo de esta. La plana docente está compuesta por profesores de la Universidad de Stanford que aportan con su experiencia académica. Así también tenemos mentores que tienen experiencias en proyectos a nivel nacional y regional. Desde el día 1, los alumnos empiezan un networking importante que los vincula tanto con sus compañeros de certificación como con los mentores del programa. Así también, de manera opcional, se puede desarrollar un networking internacional a través de las visitas empresariales que se realizarán en un futuro. El programa te brinda una doble certificación, tanto a nombre de la Universidad de Lima como de la Universidad de Stanford. Asimismo, te permite pertenecer a una comunidad de certificados VDC a nivel nacional e internacional. Gracias, Jennifer. Y ahora compartiremos con ustedes las experiencias de 3 certificados del programa internacional VDC, en el cual nuestros participantes pues han aprendido y han sido asesorados a lo largo de 8 meses sobre la implementación de la metodología VDC en diferentes tipos de proyectos. Nuestro primer certificado es Mario Mendoza, vicepresidente de operaciones en Vesco, Perú. Y bueno, a continuación les mostraremos pues, un video acerca de ello. Hola a todos. En el marco de este Congreso Internacional VDC, voy a presentar el proyecto inmobiliario La Alameda del RIMAC, que es un proyecto en donde se ha aplicado VDC en diversos de sus etapas y que también ha sido un hito para la empresa, un hito importante donde hemos podido desarrollar desde ya hace más de 4 años esta metodología. Bueno, les habla Mario Mendoza Liu, soy vicepresidente de operaciones de la empresa Vesco. Soy un ingeniero civil de la Universidad Católica acá en Perú, con algunos estudios de MBA y certificado de VDC también, y otros estudios nacionales e internacionales que han ayudado a poder desarrollar mejor mi profesión. Asimismo, soy especialista en gestión y construcción en todo tipo de edificaciones, obras civiles, infraestructura eléctrica, y dentro del, digamos, los principales valores que he podido desarrollar en este tiempo es que la cartera de proyectos que he podido liderar están más o menos valorizados en un poco más de $1.000 millones. Dentro de esa cartera de proyectos he podido liderar la construcción, el diseño y la construcción de más de 23.000 departamentos, que representan un poco más de 1.6 millones de metros cuadrados, gracias a Dios con 0 accidentes fatales. Y también, de alguna manera, he podido tener la suerte de poder desarrollar, digamos, hasta 12 proyectos en el mismo tiempo. Entonces, como les comentaba, el proyecto que vamos a ver hoy está relacionado a un proyecto de viviendas. Es un proyecto, digamos, de vivienda social, donde se ha podido experimentar la metodología VDC. Y este consiste en 6.000 departamentos ubicados en 50 edificios en el distrito de Rima. Y bueno, la construcción está valorizada en aproximadamente $191 millones. A junio de 2022 el avance del proyecto a nivel de construcción es ya de casi un 49%. Y este proyecto tiene 3 grandes frentes de trabajo, 3 grandes condominios, como lo vamos a poder ver en este plano. Digamos, de la avenida principal, que se llama Avenida A, hacia la izquierda, todo lo que está en verde, por así decirlo, a la izquierda es
son las macroetapas que se llaman condominio praderas, y al lado derecho, en azul, lo que está sombreado en azul son los que se llaman altos, ¿no? La diferencia es que praderas es un producto relacionado a vivienda social, pero digamos, está más alineado a un producto que le denominamos aquí en Perú Mi Vivienda, ¿no? Y altos es un producto de vivienda social, pero de un nivel un poco más bajo, de un programa alineado a un programa social que le denominamos techo propio. Y al lado derecho inferior hay un tercer condominio que se llama Alameda, y este condominio son unos departamentos también de vivienda social y específicos y, digamos, hechos para el Fondo de Vivienda Militar, ¿no? Entonces, este proyecto a nivel de construcción tiene un horizonte hasta el 2026 y, como les comenté, estamos ya en un 49%. Cada etapa del proyecto sigue una fase similar en cuanto al sistema de gestión, y aquí nos vamos a concentrar en esta exposición en la parte de gestión de ingeniería, en donde, digamos, estamos en una fase de desarrollo del expediente técnico económico de las últimas etapas del proyecto, ¿no? Sin embargo, quiero, antes de empezar a ver datos específicos de este proyecto, presentar un par de slides con un marco teórico, ya que es importante que, digamos, les pueda explicar cómo, digamos, abordamos VDC en Vesco, ¿no? Y el VDC para nosotros, y en realidad para todos, esto debe ser visto como un framework, un esquema que nos ayuda a todos a poder estar enfocados, ¿no? En cualquier nivel, en cualquier rol que nos encontremos en el proyecto, en cualquier profesión que nos encontremos desarrollando el proyecto, es importantísimo tener un enfoque. Entonces, los que lideran un proyecto tienen un rol fundamental, y es que se pueda desarrollar claramente cuáles son esos objetivos. Primeramente del cliente. Y para eso hay una matriz, digamos, o un modelo que le denomina POP, ¿no? Esta metodología VDC, que establece un modelo mental que se puede utilizar para ayudar a que las personas puedan conectar su trabajo con el cliente y el proyecto. Entonces, son preguntas muy simples, de sentido común, pero que están organizadas para alinear el producto, la organización y el proceso o los procesos que se van a utilizar en el proyecto. Entonces, más no voy a entrar a esto porque se va a desarrollar con mucha más profundidad en el programa que va a empezar muy pronto, pero sí me gustaría igual compartir un pequeño mensaje de uno de los principales libros de IPD, que es, por ejemplo, que parece que lo que es obvio para un gerente de proyecto experimentado a menudo no está claro para las personas más jóvenes o para aquellos que han hecho las cosas de manera muy diferente en otros proyectos. Quizás es un comentario, una frase que ya hemos escuchado antes, pero sí es importante remarcarlo, porque si no tenemos a todos alineados, vamos a perder el horizonte y no vamos a lograr los mejores resultados. Y el segundo slide a nivel teórico es que VDC, como lo vieron, tiene, digamos, estos tres componentes, y que para nosotros en Vesco es importante utilizarlos porque se ha creado un ecosistema, y esa es la palabra adecuada, generar un ecosistema que tanto ICE, BIM y PPM puedan complementarse para lograr los objetivos que se requieren. Entonces, ICE debe ser visto como uno o varios eventos, o todos los eventos necesarios, es decir, reuniones y sesiones de trabajo para que puedan desarrollarse todas las métricas, todas las simulaciones en BIM, el diseño de los procesos que
que se van a usar para ejecutar el proyecto. BIM debe ser visto como una configuración de la información que nos permita poder predecir, que nos permita poder entender el proyecto, tener una mejor interpretación, ¿no?, del proyecto, ¿no? Y evidentemente PPM debe ser visto como la aplicación de teorías, de principios y métodos de producción, ¿no? Y que nos permitan un mejor entendimiento, aplicando el Operation Science, mucha digitalización y muchas tecnologías autónomas, ¿no? Entonces, entrando ya al detalle, el framework de este proyecto, por ejemplo, tenemos como cliente una inmobiliaria que quiere vender 6.000 departamentos ecosostenibles que cuenten con todos los servicios básicos y atiendan todas las necesidades primarias de las familias que vivirán en el mega condominio. Todo esto en el marco de lograr una venta aproximada de 1.000 departamentos anuales. Entonces, decantando eso y entendiendo que estamos en una fase final del proyecto en cuanto a la ingeniería, nuestro objetivo como proyecto de desarrollo de expediente técnico-económico es desarrollar un expediente técnico-económico para la construcción de departamentos ecosostenibles con un sistema eficiente que nos permita lograr un costo máximo de 1.482 soles metro cuadrado, reduciendo al máximo la variabilidad y a través de una adecuada planificación de la construcción y solución de todas las interferencias detectadas que sean posibles. Entonces, el proyecto está alineado al objetivo del cliente y los tres componentes se alinean a este objetivo. Entonces, lo que nosotros buscamos es tener métricas de producción, factores controlables, que puedan hacer que logremos ese objetivo del cliente. En este caso, en la fase de ingeniería, en las etapas finales de los condominios, ¿no? Entonces, prácticamente 5 meses después de haber iniciado, todavía faltan unos meses más, ya hemos logrado, por ejemplo, el objetivo de costos, ¿no? Hemos ahorrado casi 14 soles metro cuadrado, ¿no? Los incrementos de alcance que se han, digamos, generado están relacionados a temas comerciales y todavía estamos cuidando mucho el proceso y el tiempo de construcción, ¿no? Entonces, y así como esos, hay muchos otros, digamos, componentes relacionados a BIM, a PPM o a ICE, ¿no? Entonces, como aplicaciones directas, sesiones ICE con equipos multidisciplinarios que se hacen de forma frecuente. Prácticamente tenemos 2 sesiones cada semana, tanto técnica como económicas, ¿no? En estas sesiones se utilizan herramientas como levantamientos con ortofotos, evaluación de movimiento de tierra, modelos online, Navisworks para interferencias, pantallas, proyectores, pizarras y otras herramientas que utilizamos para poder tener una buena interacción. Tenemos una reportabilidad importante en estas sesiones ICE y una constructabilidad fundamental, ¿no? Entonces, en esa constructabilidad es importante porque cada proyectista, cada componente de esta ingeniería puede ya diseñar el proyecto de esa manera, ¿no? Entonces, aquí podemos apreciar la sectorización de estructuras, la sectorización de acabados, que es distinta en un edificio de vivienda social. Por ejemplo, se pueden también ver como parte de la constructabilidad la prefabricación y el preensamblaje dentro y fuera del sitio. También tenemos aplicaciones ya relacionadas un poco más a BIM, como todos sabemos. Primero empezamos con el modelamiento de las especialidades, hacemos un modelo integrado, pasamos a hacer la compatibilización de todas las especialidades, luego pasamos y convertimos digamos, modelo limpio ya a planos de construcción, ¿no? No solamente nos quedamos con los planos de proyectistas, sino emitimos planos de construcción que estos mismos terminan siendo utilizados para poder hacer sectorizaciones y para poder, digamos, tener una construcción eficiente, ¿no? Lo mismo aplicado a otro condominio, para que se llama Pradera es de etapa 3 y Altos etapa 4, ¿no? Y bueno, dentro de esas aplicaciones en PPM también tenemos el diseño de los procesos, que es fundamental, relacionando absolutamente todos los entregables que tenemos que hacer para poder tener claramente la hoja de ruta y
y la menor variabilidad posible, ¿no? Y dentro de esa la reducción de variabilidad también es importante tener claro y entendido la capacidad y los inventarios que vamos a desarrollar. Por ejemplo, algo tan simple como es el transporte de los materiales o también el dimensionamiento de inventarios que vamos a tener por cada unidad de producción, ¿no? Ya sea pisos, torres o sectores, ¿no? Y algo que nos ayuda muchísimo es el desarrollo en esta fase de ingeniería de los planos de despiece, para que la fase de construcción solo se ejecute, ¿no? Entonces, evaluamos los planos de despiece y los elaboramos en esta fase para que pueda desarrollarse tanto del acero, del encofrado, del enchape y muchos otros acabados, ¿no? Finalmente, como conclusiones, quiero recomendarles 3 cosas, y es que esta aplicación de VDC nos ha ayudado a 3 cosas fundamentales. A tener a todos con un enfoque permanente en los objetivos del cliente. ¿Qué es lo que se requiere del cliente? Y eso nos ha permitido que meses antes de terminar ya lo hayamos logrado. El logro de objetivos del proyecto. El proyecto necesita métricas y necesita parámetros que tenemos que ir midiendo en base a un tracking periódico. Y estamos en buen camino también. Y finalmente, luego de lograr ese objetivo, darle más valor agregado al proyecto a través de este ecosistema denominado ICE, BIM y PPM. Muchas gracias por su atención. Eso es todo de mi lado. Gracias. Ok, entonces, como él mismo mencionó, esperemos que hayan disfrutado de la presentación de Mario Mendoza, quien ahorita se encuentra presente y disponible para responder cualquier consulta que tengan. Bueno, ahora pasamos con el segundo certificado, que sería José Vidal, coordinador de Costo Meta en Productiva Constructoras. Y bueno, a continuación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estimados asistentes del tercer Congreso Internacional VDC. Mi nombre es José Vidal y bueno, en esta oportunidad voy a poder comentarles un poco sobre mi experiencia en VDC y en general en algunos proyectos dentro de la industria de la construcción, ¿no? En este caso voy a hablarles sobre VDC en etapas tempranas. Y es que yo, por lo general, ya he tenido la oportunidad de hablar sobre proyectos de VDC ya totalmente ejecutados, ya concluidos, con todas las métricas ya listas, preparadas, totalmente presentables. Y es que esta vez quisiera hacer algo distinto, quisiera poder presentar VDC desde el inicio, desde cero, ¿no? ¿Cómo es que se ve VDC en un proyecto de etapas tempranas? Cuando recién está iniciando y no existen muchos detalles sobre el diseño, solo existe la arquitectura conceptual, y cómo es que la implementación va a ir evolucionando a medida que las necesidades del proyecto surjan, ¿no? Entonces, en esta oportunidad voy a hablarles sobre VDC en etapas tempranas, en la optimización del costo meta de un proyecto multifamiliar mediante el análisis de alternativas de diseño, ¿no? Pero antes, bueno, voy a hablarles brevemente sobre mí, si me permiten la modestia, ¿no? Yo soy José Vidal, soy egresado de Ingeniería Civil por la Universidad de Lima, certificado en Virtual Design and Construction por la Universidad de Stanford. Actualmente soy coordinador de costo meta en Productiva Constructora. He sido cofundador del Círculo de Estudios VDC por la Universidad de Lima. Bueno, también el año pasado fui moderador, host en el segundo Congreso Internacional VDC. Lo que asistieron me recordarán o no, quizás. Bueno, he sido participante en el Sci-Fi Research Seat de este año, también por la Universidad de Stanford. Y bueno, también he sido Graduate Research Assistant en VDC Dictionary. Pero bueno, dicho esto, sin más preámbulos, voy a iniciar con la presentación. Y es que voy a dar primero un poco de contexto con respecto a este proyecto. Y es que nos encontramos en un proyecto nuevamente en etapas tempranas. Es un proyecto multifamiliar para un cliente en el extranjero, ¿no? Nosotros como PDK estamos soportando en la gestión de la construcción. No estamos ni construyendo ni siendo clientes, sino vamos a soportar en esta gestión de la construcción con el principal objetivo, la principal función de
llegar al costo meta, elaborar el costo meta mediante análisis de alternativas de diseño. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Pues acá vamos a ir de frente al marco VDC y nos vamos a enfocar en el objetivo del cliente, ¿no? ¿Qué es lo que desea el cliente? El cliente desea garantizar la rentabilidad de su proyecto residencial. Y como les he comentado, nuestra función que se nos ha otorgado es poder soportar al cliente en la toma de decisiones del diseño mediante la evaluación de alternativas, ¿no? Ya sea con la opción más óptima en valor y en costo. Esto lo hemos dividido en tres partes, básicamente, PPM, ICE y BIM. Y voy a empezar por PPM, debido a que lo que hemos hecho en base a esta función, en base a este objetivo o a este alcance, es elaborar un proceso general para poder analizar las alternativas de diseño de manera más óptima mediante el modelado en BIM de todo el diseño que se nos otorgue y mediante también sesiones de ICE integradas junto con los consultores, especialistas y también con el cliente para ver cuál sería la opción más óptima y en base a esto proponer y elaborar un nuevo costo meta que se le vamos a entregar a nuestro cliente, que al final le va a ayudar justamente para poder analizar la rentabilidad de su proyecto, ¿no? En este caso, pues vamos a empezar con PPM, como les he comentado, y es que muchos pueden confundir PPM como la elaboración de un cronograma o un schedule, como el que podemos ver en pantalla, ¿no? Que es el schedule del proyecto, de hecho. Sin embargo, el schedule lo que nos brinda es, pues simplemente lo que el cliente espera de los servicios contratados, ya sea de ingenieros, constructores, consultores, especialistas, en un determinado tiempo. Sin embargo, esto no nos va a dar suficiente información sobre cómo es que se realizan tales actividades y cuál es la oferta y la demanda y cómo trabajan estas dentro de cada uno de estos ítems. Lo que sí nos va a dar un sistema de producción, que es justamente lo que se enfoca Project Production Management, ¿no? Que es lo que vemos a continuación. Y es que este sistema bastante simple, bastante general, es lo que justamente se basa en lo que estamos realizando ahorita en VDC para este proyecto residencial. Y es que tenemos dos stocks fundamentales, ¿no? El stock de entrada y de salida. En un principio tenemos la actualización de diseño conceptual otorgada por el arquitecto, nuevamente sin mucho detalle, sin muchas especialidades, solo arquitectura. No hay estructuras, no hay instalaciones. Y con esta poca información que tenemos, pues vamos a actualizar el modelo BIM y vamos a identificar las principales optimizaciones que se podrían realizar dentro de este, ¿no? A partir de acá se va a generar un queue, un inventory, como un inventario, como quieran llamarlo, mientras que consultamos a los especialistas y esperamos su respuesta para agendar una sesión ICE e integrarlos a todos ellos para justamente analizar colaborativamente cuál sería la mejor alternativa de diseño. A partir de ello vamos a generar un cuadro comparativo para el cliente, el cual va a tomar la decisión final, que finalmente vamos a incluir dentro del costo meta que elaboremos y presentárselo nuevamente al cliente para que tenga una visión más clara y más precisa sobre cómo va a trabajar la rentabilidad de su proyecto. Entonces, a partir de un diseño conceptual otorgado por el arquitecto, nosotros vamos a trabajar un costo meta, ¿no? El cual vamos a ver la manera de optimizar mediante eligiendo las mejores alternativas de diseño. Dicho esto, pues acá tenemos un pantallazo de cómo son las sesiones ICE, ¿no? Como pueden ver con los directores y especialistas para poder elegir la mejor alternativa de diseño, ¿no? Esta que vemos en pantalla la vamos a ver en un momento. Pero antes de hablar de cómo es que analizamos estas alternativas, vamos a hablar sobre el Building Information Modeling, ¿no? Como he comentado, modelamos las principales componentes que existen en el diseño conceptual. Todo lo que puede existir en el diseño conceptual otorgado por el arquitecto lo modelamos para poder brindarle una cierta información y en base a eso poder trabajar siquiera con algo, ¿no? Porque podemos trabajar con la información que se nos dé a un nivel conceptual, pero nos puede dar información valiosa, ya sea como los metrados y en consecuencia el costo que pueda otorgar cada una de estas partidas. Como se ve en pantalla, podemos modelar los muros, las losas, los bloques de departamentos y bloques de ambientes dentro del edificio, e incluso estructuras propuestas por el arquitecto, ¿no? Acá podemos ver un poco las losas que se han modelado y cómo se han obtenido los metrados a partir de estas por cada planta. Y bueno, como he comentado, en el caso de las estructuras, hemos incluso propuesto una cimentación sin tener estructuras por el momento, en base a la estructura propuesta por el arquitecto, ¿no? Se ha también estimado el costo de estas en base
a la estructura de presupuesto de Uniforma 2, ¿no? Que es una de las buenas prácticas también propuestas por el ACE, la Asociación para la Asunción de Costos de Ingeniería. Y en base a eso también se ha evaluado el tema del casco de estructura, ¿no? También en Uniforma 2 y con la estructura propuesta por el arquitecto. Dicho esto, las alternativas de diseño que se han evaluado, en primera instancia tenemos la alternativa de parking, la cual fue fundamental debido a que definió un punto importante del proyecto. Y es que, como se ve en el cuadro, teníamos 3 alternativas de parking y finalmente se escogió la alternativa número 2, la cual justamente era la que no tenía sótano. Porque en un primer momento el proyecto en sí iba a considerar un sótano, el cual iba a tener el estacionamiento, el parking, pero en base a este análisis de tanto de área como lo que costaría el sótano, se pudo evaluar y concluir que la mejor alternativa era la que no tendría sótano, es decir, la opción número 2, la cual tenía un 97% de costo en base a la opción 1, que era el punto de referencia para este análisis. Entonces, como se puede ver, ¿no? Se pueden tomar decisiones importantes del proyecto desde etapas tempranas, ¿no? Con el análisis de alternativas de diseño. Asimismo, también se ha podido evaluar los tipos de muros para cada uno de los ambientes del edificio, consultando con especialistas, ¿no? Que nos han podido brindar y facilitar cuál sería el mejor tipo de muro o el mejor tipo de drywall también para cada tipo para cada uno de los espacios de este proyecto, los cuales han modelado y finalmente se ha obtenido un metrado y en consecuencia un costo referencial para cada uno de estos. Finalmente tenemos el análisis del mix de unidades, y es que para el cliente resulta fundamental poder encontrar la mejor combinación de unidades para cada planta del edificio. Es decir, para la planta otorgada, para la planta que se tiene, qué cantidad de unidades y de qué tipo sería la que genere mayor rentabilidad en base a un área vendible que se tenga, ¿no? Y bueno, acá lo importante, los elementos y los muebles son meramente ilustrativos. Lo importante es la tabla de costado que va a reflejar cada uno de los elementos que se van a considerar dentro de cada una de estas unidades, debido a que cada uno de estos elementos va a tener un costo y finalmente va a impactar en el costo meta de manera considerable, ¿no? Acá tenemos el tipo de unidad de tipo King, que es como una suerte de estudio pequeño, One Bedroom Suite, un poco más grande, con un cuarto y un baño, y finalmente One Bedroom Suite plus Den. El Den es como una especie de cuarto pequeño para un escritorio o para otros usos, ¿no? Pero bueno, dicho esto, ¿no? Vamos a volver rápidamente al proceso para poder resumir un poco todo lo que hemos dicho, ¿no? En base al diseño conceptual que se nos ha otorgado, vamos a modelar los componentes, consultar con los especialistas cuáles serían las optimizaciones y analizar con ellos en una sesión ICE de manera integrada cuál sería la más óptima en base a costo y valor. Vamos a elaborar un cuadro comparativo para el cliente, el cual va a tomar la decisión final y en base a esta decisión se elaborará un nuevo costo meta, un costo meta actualizado para el cliente, el cual lo va a ayudar para poder evaluar la rentabilidad del proyecto que él espera, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, volvemos rápidamente ya para finalizar al marco VDC, que es todo justamente lo que hemos hablado, y es que ese tipo de implementaciones son importantes porque nos ayudan a entender que se puede plantear sin mucha información y realmente sin muchas especialidades de por medio, desde etapas tempranas, un poco cómo es que va a marchar el proyecto en términos de rentabilidad, y en base a esto pues ya podemos ir sumando especialidades, integrando involucrados ya con una cierta base, ¿no? Estructuras, instalaciones, que es justamente el siguiente paso para poder desarrollar el proyecto de la mejor manera, no solo para tener un diseño más adecuado, sino para tener un costo meta más preciso, que es justamente el objetivo dentro de esta etapa de preconstrucción. Pero bueno, dicho esto, les agradezco mucho a todos por su atención, muchas gracias, y bueno, ha sido realmente un honor poder estar exponiendo aquí. El primer congreso estuve de asistente, el segundo de host, moderador, y ese tercer congreso me ha tocado ser expositor. Entonces, realmente ha sido todo un proceso, toda una aventura, y les agradezco muchísimo por la oportunidad. Que sigan disfrutando del congreso. Muchas gracias. Muy bonitas palabras de José Vidal. Y bueno, como él dice, pues esperemos que hayan disfrutado de su presentación. Y bueno, por ahora pasaremos por el tercer y último certificado del día de hoy de Álvaro Bazán. Adelante.
Buenas noches con todos. Mi nombre es Álvaro Bazán Montalto y hoy tengo el honor de contarles mi experiencia en VDC en proyectos inmobiliarios aplicado al proyecto Ulima 7. Un poco sobre mí: soy bachiller en Ingeniería Civil por la Universidad de Lima, con el puesto de promoción de 2021-2, certificado en Virtual Design Construction por la Universidad de Stanford, y actualmente me desempeño como asistente de producción VDC en Productiva Constructora. Sobre el proyecto, Lumière 7 es un multifamiliar de 10 pisos con 3 sótanos, un área techada de casi 9.000 metros cuadrados, ubicado en el distrito de Miraflores, y la mobiliaria es Diosa Proyectos. La particularidad de este proyecto es que Productiva está brindando un servicio de gerencia de la construcción, en el cual brinda parte de su know-how como constructora a Diosa. Parte de ese know-how es el manejo de los planes de fase. Productiva ha identificado distintas fases que se aplican a lo largo de los edificios multifamiliares y ya que son críticos para el proyecto, se genera una planificación específica para cada una de ellas. Dentro de esos planes tenemos el plan de excavación, cimentación y cisterna, casco, acabados húmedos y acabados secos, que corresponden a la ruta crítica del proyecto, y adicionalmente tenemos los planes de áreas comunes y obras exteriores, que son trenes que van en paralelo. Acá también tenemos un cronograma tentativo referencial para las fechas en las cuales más o menos se deberían entregar estos planes para cada un proyecto típico. Bajo este enfoque de los planes de fase se ha planteado el siguiente marco VDC. Cabe recalcar que el enfoque que yo le voy a dar a esta implementación está desde mi rol, desde el planeamiento, ya que hay otras personas que están encargadas de la calidad y del costo en el proyecto. Entonces, el objetivo del cliente, en general, es recibir el proyecto sin sobrecostos, con un estándar de calidad de la inmobiliaria y en 14 meses. El proyecto, entonces, plantea entregarlo un mes menos que el plazo contractual con los alcances requeridos. Desde el enfoque de planeamiento, en NICE tratamos de definir y validar el 100% de los planes constructivos antes del arranque de cada fase, los planes que mencionaba anteriormente, y para verificar el rendimiento de los planes, buscamos tener reuniones de programación semanal y diarias que tienen una agenda y que deben también cumplirse en un 100%. En base a eso, BIM nos aporta a los planes, buscando que el modelo BIM sea utilizado en la totalidad de estos planes de fase. Con respecto a PPM, nos ayuda a definir las normales tecnológicas del 100% de los planes de fase, y también a buscar tener un porcentaje de plan cumplido diario y semanal mayor al 85%. Entonces, en base a esos objetivos, hemos planteado las distintas métricas. Es el porcentaje de planes validados, que debe ser el 100%, y el porcentaje de cumplimiento de la agenda, que también debe ser el 100%. Como factor controlable, buscamos también integrar el cliente, las gerencias generales, gerencias de operaciones, control de proyectos, VDC, el staff y distintos subcontratistas, para que puedan validar esos planes y así tengan mayor confiabilidad. El porcentaje de la asistencia involucrados debe ser mayor al 90%. Como BIM, estamos buscando que la totalidad de los planes de fases sean planificados con el modelo BIM, y que también nos aporte a desarrollar vistas y sectorizaciones para el proyecto. Como PPM, buscamos definir la totalidad de estas normales tecnológicas de las fases, y también buscar tener un PPC mayor al 85% diario y semanal. En base a eso, nosotros estamos desarrollando conjunto controlable, desarrollar sesiones semanales y diarias, y también implementar el Lucas Planning, análisis de restricciones, causas raíz, entre otros. Y entrando de lleno a lo que son los planes, el primer plan que les presento es el plan de muros anclados, en el cual definimos la normal tecnológica, la secuencia constructiva de los muros anclados junto con los subcontratistas, y vemos la mejor forma de atacar los distintos paños de los muros anclados. Eso al final se decanta en un cronograma y es lo que se ejecuta. Algo muy similar se hizo en cimentación y cisterna. Se define la normal tecnológica, y en este caso el modelo nos sirvió para extraer los metrados de los elementos y también para hacer una simulación del movimiento de tierras. Eso se hizo en conjunto con el subcontratista de movimiento de tierras, y nos ayudó también en darnos cuenta que había una oportunidad de desarrollar la cimentación y cisterna antes de desarrollar el último anillo, y eso nos permitió ahorrar casi un mes en el plazo. Con respecto al plan de casco, también definimos la normal. Utilizamos el modelo para extraer metrados y hacer la sectorización, y utilizando rendimientos históricos de la empresa también estimamos el personal que necesitábamos, ¿no? Y eso también al final decantó en un histograma y en un cronograma de ejecución de los trabajos. Para el plan de acabados húmedos,
definimos igualmente la normal y utilizamos el modelo para hacer el layout de la ubicación de las parihuelas de mortero, ladrillo y mortero fino y grueso y de ladrillo. Ya que si es que estas son colocadas en un muro, encima de un muro, pueden evitar que se ejecute ese muro y generando un retrabajo, ya que tendríamos que reubicar esas parihuelas. Entonces lo que buscamos es que desde un comienzo esté claro dónde tienen que ir para que en campo se verifique y no interfiera después en un trabajo futuro. Esto también se diferencia en el asentado interior y de la fachada, se diferencia cada uno de esos tipos de asentado, ya que buscamos tener un tren de fachada que vaya más rápido que el interior, ya que eso nos permite empezar a tarrajear antes, y eso también, al tarrajear la fachada no desde el inicio, sino por anillos, nos permite que los acabados secos de los departamentos entren más rápido. Todo eso al final se plasma en un cronograma que después se hace seguimiento. Entonces eso es con respecto a los planes. Con respecto a las sesiones semanales de producción que hacemos, tienen esta agenda, duran más o menos 1 hora y media, y con respecto a los entregables que tienen, voy a explicar acá también la agenda, inicialmente se ve el plan maestro, que es la planificación y el control de hitos que tenemos que ver por fase, y en base a eso también se verifica la programación semanal de la semana anterior, y se ve si es que se cumplió o no se cumplió, se evalúa las causas de no cumplimiento y el análisis de causa raíz, y se llega a un plan de acción. Ese plan de acción se busca que mejore la programación de esta semana. Se ve el look ahead a 4 semanas y se analizan restricciones. Esas restricciones nos permiten ver si es que esas actividades no se van a poder desarrollar, y después se detallan la programación semanal con posits. Se les entregan a los encargados para que ellos validen de que esta actividad se va a poder desarrollar, y al final se ve un detalle en la semana, en el día 1, que se detallan las partidas y con rendimientos simetrados se estima el personal. Eso después se traspasa a una programación gráfica, que puede ser en un modelo 3D o en un plano, y eso se imprime y se les entrega a los encargados para que tengan todos a la mano la programación del día. Como resultados de la implementación, tenemos acá el PPC semanal que se midió como muestra desde el inicio del proyecto hasta la etapa de cimentación y cisterna. Como ven, en un PPC bastante variable, es parte también por la curva de aprendizaje que tenía. A lo largo del proyecto este PPC empezó a mejorar y también a ser un poco menos variable, ¿no? Con respecto a otras métricas que teníamos en el proyecto, el porcentaje de los planes validados fue del 100%, ya que se ejecutó la totalidad de los planes que mostré al inicio, y también en conjunto se definieron la totalidad de las normales tecnológicas, ¿no? Y estas normales tecnológicas, al estar validadas por los encargados y por los demás gerentes también del proyecto, están respaldadas, digamos, y avaladas de que son logrables para ellos, ¿no? Nos da un poco más de fiabilidad en el proyecto. Y bueno, eso sí, no se pudo llegar a utilizar el modelo BIM en todas las fases, ya que el modelo BIM que nosotros contábamos no tenía el detalle de los detalles constructivos finales. Eso, en principio, lo vemos como una oportunidad de mejora para un siguiente proyecto, ya que podríamos implementarlo también el modelo en esa fase, la fase de acabados secos, ¿no? Que no se pudo ejecutar. Y como conclusión, el VDC es una metodología viva, y en este proyecto se vio el beneficio que nos trajo entender bajo esta metodología la planificación de las fases, ya que nos permite integrar a los distintos involucrados y formarlos parte de esta planificación. Eso genera compromiso, ¿no? Y también nos da a nosotros poco más de confiabilidad de nuestros plazos, ya que no es una programación que se hace uno sentado con un Excel, sino es una programación que ha sido validada por todos los miembros y los encargados del equipo. Y eso ayuda mucho, y nosotros como equipo le vemos mucho valor a esto. Y tenemos mucha intención de seguir utilizándolo en distintos proyectos porque nos está trayendo resultados. Eso sería todo por mi presentación. Muchísimas gracias. ¿Listo? Ok. Esperemos que hayan disfrutado de la presentación de Álvaro. Muchísimas gracias. Y bueno, Jennifer, te damos el pase final, en todo caso.
Bueno, finalmente agradeciendo su participación a este evento, damos por finalizado el primer día del tercer Congreso Internacional VDC. Los esperamos el día de mañana a la misma hora, a las 6 p.m., donde trataremos el segundo eje del programa, VDC en la construcción disruptiva. Muchas gracias a todos y tengan muy buenas noches.